As a live nataka kama sound iko fiti. Kuna sound iko fiti hebu. Nasikia. As a live nataka kama sound iko fiti. Sawa, sound imeingiana kwa fiti kabisa. I think so. Sasa kuna nani? Kuna Steven Chagito na kuona hapa mwingia wa kwanza leo. Vipi watching live from Kitengela, sound iko sawa. Hiyo ni fiti. Endeleaje lakini nasikia kuna mvua huko hivyo on Friday. Imekatia wasee kidogo. Naona kulikuwa na floods Nairobi. Mko fiti lakini. Sema kama uko fiti. Na kuna wasema zee nini floods imekuwa mvua imenyesha ikaribia wasee, mpango ni aje? Kapoa vini? Nacheka lakini nimesikia kulikuwa na mvua vibaya sana. Kuna hot news naona mazee kuna mvua kati ya wasee. Huku ni kuswim tu. Nimesikia hivyo mazee mvua imenyesha. Hata huku kwetu imekuwa hivyo, kumekuwa na snow. Ile temperatures ziko warm enough to above zero kidogo, so inanyesha lakini ina melt. Hata imeharibu job ni aje? Job imekuwa too soft. Hiyo ni fiti, ka sound iko fiti, hiyo ni poa. Kumenyesha sana bana, sana. Try to move ndio nione poa. Okay, sasa hapa hivyo nimesikia kumekuwa na rain. Kuna watu kadhaa wamekufa bana, si poa sana. Ni same thing hapa pia, mvua inaanza next month, spring rain. Vini vipi? Poa sana Vini, niaje? Nasema ni kuswim tu huko. Pole sana. Pole mazee. Sasa hapa sound iko picture quality is very clear today. Oh, hiyo ni fiti. Hata sijui nimeanza tu. Niko nangoja catch up. Sometime you take some time before you pick up ikuwe clear vizuri. Hebu tuone kama nikimonitor. Niko na sound bado. Nina struggle hapo lakini itaingiana tu, najua hivyo. Kwa TikTok. Talk House KE, niko poa ni aje? Picha imekuwa fiti TikTok, na bado ina struggle. Ita pick tu, ngoja kidogo ita pick tu. Sasa kuna flood zimekuwa mbaya side za Tao. Kitengela imenyesha but watu hawaja bebwa. Okay, hivyo ni story na nini CBD. Hapo ndio drainage iko fit sana. Maybe. Ndio hiyo basi. Imekuwa clear pia hapa, hiyo ni fiti. Siko najua bana, nimeona tu news leo asubuhi nikiamka naona kulikuwa na floods ni aje. Kwa hiyo news karibu zote za au report huko hivyo. I hope uko salama. Niko fiti. Last week nienda try kufix track. Sikumalizia bana, nilivunja one of the balls, ilikuwa too cold. So mpaka leo sijai fix. Nimekuwa nikidrive bila suspension side moja. Nilitry kumake video, I was so frustrated nikasema hata sitamaliza vida. Vincent, ile video yako ile ilinikatia sana. So sasa hivi kuna bracket alafu kuna bolt. So hiyo bolt ilivunjika kwa tip kabisa. So hata yeye shika ile nilivunja, niko ni tighten too tight. Ikakata. So I need to replace the whole bracket. Nimenunua 6 space sana lakini
iko na special waitangaje, special bolts na nuts, inaitwa sijui ni hack nut, ile inaingia alafu inachomelewa kama ile ya kwa factory ile permanent. So nikaabandon hiyo story, yani nimedrive bila suspension this week couple of days, lakini ita survive tu. Naifix nataka kuget appointment kwa dealership joani au dealer hizo story. Nitry kumake video, so hiyo ni ubaya. Kama una fix kitu kwa track ukianza kumake video unakuwa distracted, alafu na end up sija accomplish the objective. Boy inazimika hapa hivi. Sasa nifani tap ndio iendelee. So ilikuwa hivyo sasa. So sahii niko na another repairs, but anyway, you need two balls. Sina hizo tools, alafu mwa nafanya job kama niko outdoor, watu wa shop wataingia indoor. Tuendelee. So nani asemaje? Franklin UOE asemaje? Good morning brother, I hope your week has been good. Watching live from University of Eldoret. U of Eldoret. Okay, sasa also happy to tune in. Karibu sana bana. Unasomea nini university? Situambie tujue. Ni poa sana. Yeah, picture quality iko sawa. Ayo ni fiti basi kama iko fiti. Leo nimechange my plane, nimeweka my plane hapa leo. Hizi ni American Airlines za I think ni 3, ni more than that, lakini mimi niko na 5 collection yangu. Niko na Delta, American, United, JetBlue na Spirit. Kuna I think na Miss Alaska Airlines. Ubaya Alaska akwaga na run Airbus, wana run Boeing. So sina Airbus yote Alaska Airline. Though kuna Hawaii Airlines, hiyo ndio sichukua Hawaii Airline. Hiyo nilisahau juu ni island. Unaona? Kuna ile 3 major carriers hapa ndio hivyo. Delta, American, United. Delta ilimerge na Northwestern, alafu American ilimerge na sijui ni Intercontinental ama ni gani? Ama ni United. Zimemerge over time. Unaona? Mko vipi? Unakuanga mentor wangu mbaya sana. Malcolm X. Kuna Malcolm X hapa hivi. Nisalimie leo hata nisikie poa. Vipi Malcolm X? Malcolm X. Sikia poa, nimekusalimia basi. Mwanati jina. Naangalia. So mwaga na collect hizo plane. So sijaendelea sana, nimestop kidogo. I wish I lived in the US. Bless me bro, I start working towards it. I don't even know how to bless you. Mimi nikaa wewe tu by the way. Sisi niko na any special abilities. Nilikamingi huku hivi na green card. So watu kuja kama wanasoma, wanakamingi kama ni hivyo tu. Hakuna there's no nikudanganya, I'll be lying to you nikwambia niko na siri. I can guide you maybe things to watch out for. Quality iko sawa. Alafu niko Texas Army, oh my goodness. Nikitika ndakutafuta mtu wangu. Ukishamaliza Army. Personally mwaga na discourage sasa kuingia Army. Just story kama una last week ili happen. Napata kuna political something, alafu mtu anaamua tuende war, boots on the ground. Alafu jioni umeingia hivi napeleka huko hivyo. Alafu chances za kurudi na kuwa slim, sijui national guard, hata sijui. Lakini kama inabidi ufanye unafanya tu. Lakini ukimaliza ukitoka na hizo benefits alafu sirudi uko tena. Naweza sema hivyo. Sometimes watu fanya because ile ina circumstances zina happen hivyo unaenda umeingia. Lakini mi personally sikuwa na encourage wasa kuingia hivyo sana. Unaona? That's why hiyo kwa deployed. Ikuwa gina make sense sana. Mimi nisema kama unatoka place ile, umetoka Kenya, umekaa country nyingine kutry ku make life ikue a little bit better. Alafu unaenda inakuwa tu more complicated. Msema kama unatoka country yenu ukuje kusaka hii mtaa, ni poa kwa exactly vile ulitoka, at least physically, mwili. No, usikue na anything na kukatia. So mtu akiniambia military move feel kama somewhat, man, unajua ni crossing your fingers everything iko poa. Na unajua hizi war hizo wanza jua vitu zujinga sana by the way. Economics, nini, yani something that benefits somebody else. I would rather wewe ukue una participate na ile, kusema kama una own stocks kwa hizo companies na kumekia do. I would rather ile auko directly but uko indirectly benefiting kitu kaa hiyo. I would rather
ingaje na sound mbaya, lakini hii ni poa kuliko wewe ndio frontline. Unaona? Either way, wewe ni more. Unaona? So frankly, someone in agriculture and biosystem engineering currently in my second year. Congratulations. Hii ni poa sana by the way. Unaona? Utakuja masters huko nini? That's a really good thing kuja masters. Mambo albo leo nimepata live. Upata live? Oh, Manu Sudi upata live. We miss last week. Nimechelewa kidogo leo. Unajua tume switch time, yani tume spring 1 hour forward. Au fanyanga hivyo every match. Ndio sijui tu catch up na time, hata sijui ni kwa nini. Kuna status moving anything, lakini imenichanganisha kidogo. Juu naangalia clock, tuko 1 hour behind, lakini kwa simu iko 1 hour. Imenichanganisha leo kidogo. Nikatia next week, najua hivyo for 1 week at least. Ni kama jet lag. Umeona? Nikatia sana I think overall. But hope to catch up naye. So gani inakuwa rahisi kwako kupata? WhatsApp ama email? Either way, email inaweza kuwa hard kidogo. Text WhatsApp, chances are nitakutext back within a day or so. Sometimes hii simu ndio hapa hivi muanga nayo, lakini kama I don't pay attention kwa sababu unajua ina notification, so naweza angalia nione hakuna mtu ametext within a day na kureply. Mu reply it's easy to take 24 hours unless niko something may happen emergency na kureply hata WhatsApp. Unaona, tuma tu alafu na kureply. So gani ingine hapa hivi mtu wangu leo okay, the same. Sasa maji hapa sema doing everything I can to come to the after I graduate. American dream is still alive. Ni poa sana by the way. Muamini kuja hapa hivi kuna more opportunity. Sijui kwa nini, I don't know, maybe I could be wrong pia, lakini from my own personal experience clearly open up most of my opportunities ni kuja hapa hivi. Nasema tu kweli, naona. So Mr. Kajembe wa kusuka folk something sijui folk MB niaje ndio nimeingia na sina form, natafuta shughuli gani bana? Hebu sema. Nimeenda kusaka goodwill. Wapi jet fighter? Oh, ya hapa jet fighter. Hizo siwezi bring hapa hivi, itakuwa inappropriate. See, mimi si encourage stories. Mimi mwanga niko almost anti-war. Unaona? So mpenda tu vitu zina happen. Juu hata leadership ni poa kuwa na civilian president, civilian cabinet, civilian everything. Ukibring ile war inakuwa ni kama authoritative, inakuwa hard kidogo. Unaona? What's up albo? Hizi ends ni mafuriko tu. Nimeona news. How come fiti though? Niko na jet, nasema niweke jet ama hapana, siwezi weka jet, itakuwa inappropriate. Nimetaka kuziweka by the way, sina jet ziko upstairs, niko na hizo mu collect, nianza na military collection but civilian ni more appropriate. Kama leo tunaficha Airbus, hizi ni Airbus A321 Neo, I think. Airbus A321 Neo. I think so. 1, 2, Neo. Easy. 1, 2, 3. Oh, ni Neo. Everything. 1, 2. Except hii si Neo. Hii ni Airbus A321. Hiyo Delta. Umeiona kweli? Acha nivae gloves na show Lena sema. Kuna gloves hapa. Mwanga na collect ndege. Ni poa kushika gloves juu hiyo paint yake ni sensitive. War is war. You fight economic wars, but advising us, so let's jet fight. I'd rather ni collect here than show. Kama ini United Airline. Kama naishika poa. Hivi, inakaa hivyo. United collection. Hiyo kapoa sana ndege. Ile replica. Nitafunga macho ndio muione poa kwa nini. Inakaa hivyo United. So mu collect hizi instead. Za war mazee hapana. Nafanya video baadaye by the way. Musa hivyo kila siku nikama hapa hivi alafu napata sijafanya video. Ashiko na nini? Tunta gloves. Ukishika hiyo paint imepaintiwa because ni sijui ni nini inaharibu paint. Hii sweat ya mkono inaharibu paint. So mu try. So war ni war, you fight economic war, but advising us, so let's jet fighters. I'm a licensed physical therapist, but huku tambui pepa zangu bado ninafanya verification. Ita come through by the way, ita come through. Uko iko very watu wengi wao kwa hata my wife ako kwa physical therapy sai, kulikuwa na accident some time back alikuwa naye.
one of the loader iliangukia box yake, so shake track, so ika rearrange nini ilitwaje chiropractic tukaa hiyo. Alafu pia mtoi wangu alianguka pia siku moja, so akona ile once a month sahii, akona very few months. Hiyo ni very active physical therapist. People need that, by the way, after accident. For now I need to do anything I stay afloat. Yeah, that's good. You're on your way, by the way. No. Ukidu kitu napenda ile inakuanga poa sana. Kama mimi in the beginning sikupenda tracking, lakini over time nikapata inanifit. Yani as long as ile, if the thing you're doing ina solve most of your personal problems kama financial problems, inabidi tu sasa ukuwe naye full time. No, hakuna haja kunini. Hi Elbow, can you talk more about how we are able to save 100K? It's mind opening. Cliff, ilikuwa hivi. Okay, that's exactly what I was doing. Nili buy track ya pili. The first thing to buy track ya pili, second track. Alafu nikaambia, my wife used to drive dump truck for this company that I work for 2 years hivi. Alikuwa dere. So nikamwambia, hey, what do you think? Nikinunua truck utaendesha? Akasema, oh, definitely. Because hiyo truck ni kama yetu, si yangu. I'm sure that's a good idea. So nikabuy truck ya pili. So bala mimi kuswitch nikamwacha yeye drive hiyo truck ya pili. What I noticed ni ile, I'd never experienced that before kuko na truck mbili. Niko na truck mbili ndio, lakini niko na drive one at a time. So when you have 2 or 3 trucks and you're the only one driving them, you can only drive one truck at a time. So kwa kudrive hiyo truck nikarealize kuko na, after nishalipa truck payment, nimelipa insurance, nimelipa mafuta, hizo expenses za kawaida. Nimemlipa yeye, juu pia lazima alipe compensation. Whatever inabaki nayo ilikuwa between 2,000 to 4,000 a month, depending on the repairs na nini. Haikuwa na repairs sana, but some things kama tires. Kuna time kama tire moja mpya ilikatwa on the sidewall, kabla replace $400. So nikapata niko na make 4,000 extra. So ilikuwa really eye opening 4,000. So what I did ni hivi, hiyo 4,000 nikasema aje wacha kaisaidia business. So that was on my operating cost. Alafu because I was driving the other truck, or you side dump, kile kuna do ni hivi, nikasema aje kile nilikuwa intend kufanya na ile in the beginning, nifanye hivi, niseme acha nichukue hii do extra niweke kando. Sawa, nikaanza, ilikuwa I think ilikuwa 2020 ama 21 kitu kama hiyo. Ilikuwa way before that. Nakumbuka poa. What I do ni nilikuwa nafanya hivi, ukishakuwa na truck alafu you pay off. Trick ni hivi, the amount you're paying, ile truck payment, so kama ni $2,000. So nilani kitu kwa Dave Ramsey. What you do ni ile the payment unaichukua unaisave kwa account nyingine different. So this is what I used to do. Nikipata pesa ya payment na irudisha back kwa bank, ni kama it's like I'm paying for the truck, lakini truck yenyewe si lipi because iko paid off. So every month napa kuna pesa naeka. Alafu whatever I pay myself pia ile lazima ujilipe kama honest distribution. Yeah, utaka kumix business money na personal. So whatever I pay myself, nachukua 10% na yako hiyo account pia. Nikasahau tu kabisa. So every month nikacheki kama it's like I'm making a ghost payment basically. Basically you're paying yourself. Unajilipa, unasahau. Yaka 1 year, 2 year, 3 year. Fika 3 year iliangalia account hivi. Nikapata iko na 80 something thousand. Ile the last nika moja ya, so ikakuwa 100,000. Ilinishangaza sana by the way. Na track mbili. So ndio what we did ile tulitoa 30,000 from that 100,000 tukanunua hii nyumba. That's when we bought this house. Alafu ikabaki 70. So hiyo 70 ikabai truck ingine hii wife your drive. Alafu so from then nimekuwa nikisave, lakini because somewhat kununua nyumba ina coming in expenses, ni disadvantage by the way kununua nyumba in a way. Alafu pia kuwa na truck mob ina come in expenses. Although from last year truck moja iko paid off. So because the truck is paid off, nikianza this year, sasa tumeanza this year job, I'll be doing the same thing. Ile payment I was making because umelan ku survive na ile pesa uko nayo. So you don't have any extra. So because you don't have extra money, what do? Whatever money uko nayo ile payment, you keep paying yourself. So this year naanza kulipa payments tena ya hiyo truck although iko paid off. Hiyo ndio trick sasa. Alafu unafungua hiyo account ni kama yangu iko kwa credit union. So what you do ni ile unatoa hiyo account ile pesa kwa ile account yako main, unaiweka kwa account kando kabisa, ile has nothing to do na it's like you're paying for the truck although it's paid off. Secretly saving.
alafu suppose upate maybe kama bonus hivi mujonga ile maybe kawaida muwa kama 45 hours a week nipate ni work 60 hours a week, the extra overtime na iweka huko pia. If you do that utakuwa surprise. Honestly mimi kusema kweli hiyo 100,000 singenunua nayo hii nyumba tunaishi. I would have continued renting, lakini ile house kwa tuna rent before, the owner alitaka kuiuza while we are renting. So kusema we don't want to go through the same thing. Kuna hao moja tulikuwa tuna rent siku moja, alafu as soon as we got in like this after 1 month mwenyewe akaiuza. So the new owner anakam na new terms. Tulikuwa na 2-year lease. The new owner akasema no, I'm not going to give you 2-year lease. Napatia 1-year lease because I intend to come live in this house while I'm selling my other one. So tukaona, alafu tukahama kwa wengine ya pili sasa. Yani when a new owner buys property, you can't go with the old owner's agreement unless akubali akakata hiyo story. So tukaona it's best tununue nyumba ile yetu ndio tukuwe na ile hatuna yani nobody's gonna kick us out basically. Muona hivyo sasa. But I'm still saving, sijui niko na how much sahi, but nimekuwa slow down kidogo because kurun track 3 na ziko na payment, kuna more expenses. Ikiharibika ni track 3, uko na payment ni track 3, alafu pia job atufanye full time. Alafu another thing imeni slow down kidogo ni ile we have a young kid ako 2, so hiyo 2-year-old if both of us are working lazima tukuwe na daycare, so hiyo na cost do pia ina bleed. But unajua hizi vitu zikawagi zina last forever. At some point she's gonna be old enough kukuwa independent pia, so you do whatever you got. The trick ni ile hata ukinunua gari yako personal, then you pay it off. Once you pay off the car, because umekuwa use, ni kama it's a budgeting thing, unaisave alafu unaendelea hivyo hivyo. Imeenda sana, acha nione kidogo. Hiyo nilikuwa cliff, that's how I did it. Hata sasa it's kind of like I still do it, lakini nimepay off track last year. So this year tumekuwa very slow because of weather. The whole of December kulikuwa na snow ile kama every week, ile huge snow. So job ilikuwa ya snow removal. But snow removal ni kama usiku 4 hours, 5 hours. Mi wanapenda kudu job kama temperatures ziko below 0 na haribu equipment. Anyway, so what about the excavator drivers? Mshahara iko aje kwa Trump country? I think I'll between, it depends na experience yako. Do most of these construction workers au kuna union in our support. So the union starting base salary ni $45 an hour. Sawa. Lakini kuna ile commission you have to pay some amount to the union because the union inaku hook up. But the more you work for them it increase to 50, 55, but base ni 45. Alafu ba hizi ma excavator, hizo ni heavy equipment, you have to work for a company unless ununue yako in the future. Mona, hizo gari si cheap, ni $1 million US. So Mr. Kajembe wa Kusuka asemaje? Email yako albo iko profile. Angalia profile ya TikTok utaiona profile. Kama ni email unataka, iko profile. Phone number iko kwa YouTube channel. Utaipata huko hivyo. Contact information. Unaona. Danda asemaje? Danda asemaje? Poa sana. I've joined your fan club for 100 days. Niko na fan club. So you understand the way TikTok ina work, by the way. Mwana tu live alafu na try to figure out as I go. So na apologize. Hata sijui fan club inamaanisha nini. But thank you. Naona kama ni addition. Ndalan tu. Sikorini. Hey everyone, hope you're doing good. Huyu ni Kevin Njiri. Vini alisema let's like and subscribe to the channel. Kama kuna watch YouTube, like na subscribe. Na giveaway, ikifika 10K subscribers kwa YouTube, whenever I get there, napatiana 10 gifts. Number 1 itakuwa kamera ya kurecord, ya video camera, kitu kama hiyo. Whatever ndakuwa nayo. Ilikuwa kitu I stick to my word. Nilimake hii proposal 2 years ago. So sijafika 10K bado. But koja subscribe YouTube, ifika 10K. Tuko na raffle, somebody will win a camera. Na kila kitu ile ya kumake video. Yani ndapatia mtu, first prize itakuwa content creator package. Ile something that will make them create more content. So itakuwa hivyo, decide tu which is which. Atakuwa na ule number 1 atakuwa na option mingi, number 2, 3, itakuwa 10 for 10K. Naona. So subscribe kwa unaona. So Edu kama semaja albo, in terms of understanding an asset, how would you know, for example, your truck is an asset and not a liability? That's very simple, by the way. But your truck basically need depreciating asset. So from the time unainunua, ina depreciate all through. Naona.
kama inakuwa na rust, kama mimi sama mwaga naiosha, alafu na buy ile paint, ile black paint. Ni kama dawa show this time at least na record. Spend kind of time to record, now show exactly what I'm doing. Ndavaa camera on my chest, alafu ni record. So what I do ni ile mui paint. Ukipaint steel, metal, steel, unakava ile rust. So mwaga ni paint every year. Nililearn hivyo kwa one of my mentor, ule alinibring kwa hii business. Aliambia you paint track yake every summer. Yani una protect against corrosion. Unajua hapa hivi kuna winter, kuna moisture, kuna snow. So pata from ikikuwa baridi, alafu ikuwe joto, some paint ina peel off. Unaona? Kuna two extreme temperature. It gets too hot, too cold. So ni depreciating asset. So but uzuri ya track ni ile, it's a depreciating asset that produces cash flow. Unaona hivyo? So nikidrive in 1 week, check ya 6,000. Another week, 6,000. Another week, 6,000. Unaona? Ka 24,000, 6,000 something. So musema kama 25,000. Utakureduce labda sabi 22. Kama ukwage unafanya nini, you work hard. Mutra kupush at least ni get 25,000 a month. Unless if weather permits. But mostly sale job imetulia hata mu pita 25 basically. So ndio hivyo bana. So the reason why inakuwa asset nika kwa number 3. Ma 3 ni depreciating asset. Mi si believe kununua ma 3 alafu iweke mziki. Kwangu ni kama that gets too old. Juu if ukibaya ma 3 uiweke mziki, I don't know if ina make sense. Unsana ma 3 niambie, but muona kama ina depreciate faster. Ni poor focus na original equipment the way it is. Alafu we paint too. Ikuwe tu ni subtle, something subtle. I don't know, maybe I'm wrong. Muona msana pimp ma 3 na kuwa na kila kitu, but muona kama that's too much. Sababu uko na so many additional, kuna ma speaker, kuna ma TV. So ikianza ku depreciate, all those things na depreciate. Sijui ina make sense. Lakini muona tu kuwa na tuna ma 3 tu iko sawa, na iko na good customer service. Anyway, I don't even know. What do I know? Anyway, Jimmy siwezi paint track yangu ni by. Okay, track yangu ilikam na alloy rims, ilikam nazo everything alloy rims. Hizi aluminum rims, I think. Juni as a rust, but that's factory settings. Unabaki to the same. So Edward ni hivyo, yani inakuwa it's a depreciating asset that produces cash flow. So ina need maintenance. That's why ukidu business ile pesa una produce from the truck, usiishi ni kama you're rich already. You're si rich, you're producing cash flow. So as long as your cycle inaendelea, maintenance kila kitu, it keeps producing cash flow. Ni tricky, business ni tricky by the way. Kama sasa hichi the whole of December sijafanya job vizuri. Hata nilifanya one day December. Tulikuwa na snow baridi. Yani weather imekuwa extreme December, January. February imeimprove kidogo, March tumeanza na mvua tena. No. Sasa iko na mvua by the way. So March nimefanya how many days? I don't even know how many days nimefanya March. One day, I think. One day March. No. So nangojea bado itulie weather. Alafu pia ground imekuwa too soft. It's warm. This year imekuwa very extreme na weather. Ina snow really hard, alafu ina dry, alafu inakuwa soft. So iko bipolar, iko two extremes. So we are trying to survive. Tuone kama job ita pick up. Maybe April kuna mvua, lakini ground itakuwa hard enough. Kama kuna job ya construction, ile ya kama highway hivi, we might work. Unaona, ni risky. Ndio nataka kuambianga wife hivyo, namwambia yeye alikuwa na bad attitude akianza business, aliassume kama hii business iko na pesa. Unaona? Akaona tu let me spend, ni kama alianza ku upgrade lifestyle. Na hata si ile alinunua vitu extra. Yani alipata vitu za I don't even know. Mwisho ndio ku explain. Yani I don't know what ana spend do nayo. Unaona? Mubai vitu, kama sema hii historia nini live stream hapa hivi. Everything I use hapa nilinunua 3-4 years ago, I think. Sitanunua tena because as long as niko na hii ATEM Mini Pro ISO, I think ni 2023. Ile side ingine ni 2021 hapa hivyo. Hii roads nimekaa nayo 4 years. As long as it works, nakaa nayo. Na by that time when I was buying this, sikuwa na track payment, nikuwa na extra money ya kununua hizi vitu, alafu I was being paid to use this equipment. Nimeabandon hiyo story for a while because the person who was paying me ilikuwa sorry ya COVID, ilikuwa sikia ile live streaming, but siku hizi kama people ili open up, shutdown iliendelea. Alafu watu wengi wakiniambia we need you to live stream our event, chapa yao ni kidogo. Mbona kama it's not really worth it? Ni kama I'm wasting my time. No.
Ukiniambia ukamu nilipe sijui so 2 nikae 6 hours, hiyo ni kwangu ni waste of my time. Tafuta mtu mwingine like desperate. Afadhali fanye live for free. So hizi vitu niko nazo kama hii computer in 2008. So sijanunua anything specific. Maybe hizi mandege hizi nilibuy last year. But hizi ndege ni ile tu niko na ile interest ya aviation. Niko na acha nibuy model plane nizi understand more. I was hoping ningeshare. I've never made that video. Nimetry nimeshindwa because niko torn in between. It's like nataka kwenda plane spotting nichukue video alafu nikuwe na model plane pia. So I don't know. I'm still niko in a crossroad. Anyway, tuendelee. Hiyo tu ni by the way. So unaangalia assets, liability. Cash flow ndio muhimu. Kama una cash flow usi waste time. Alafu when you're in business usi improve lifestyle, please. If possible, just keep it the same. Yani sema hivi, any money you make extra, support your livelihood. Zile essential. Naona kama housing, food, clothing, zile basic need. Anything extra kwa business, wacha ikakusaidia business. When you're scaling up your business, that's the money you'll use to scale up your business. Mwona hivyo. Usiwaji danganya useme wacha ni upgrade lifestyle. That's one of the biggest mistake watu make. Unaanza business alafu una assume sijui na unasema gross income. Kasa nisema hivi leo niseme ukidrive truck, dump truck ina make 25,000 a month approximately kwa rates za last year na this year. Hizo rates ni the same. Hapo sio lipo 125 an hour. It may not be 25 kwa watu wengine, labda wao wanalipa 20, 120, labda kuna 118, 115. Mimi naongea juu ya dump truck ile mood drive as of this right now ni approximately 25. Lakini kumbuka 25 una calculate utarun at least actively ile full season musema approximately 8 months. So 25 times 8 ndio income una anticipate kuipata. Sawa. Which is very easy, ni 200,000. Alafu if you're available for extra work like off season unaweza kama another 50,000 60,000 extra. If you're not available utawachia hapo. So unajiuliza tu frankly, kama tuseme wewe ni mko married, you're a married couple, unaona what's your household expense on a monthly basis. Kwetu hapa hiyo 5,000 but musema 6,000 because the cost of things increase kidogo tangu last year. Tangu tukuwe na Trump nation vitu zime-increase. Ngaja alipromise hazita increase. I doubted it, but unajua watu walidecide wakamvotia anyway. So it'll increase. So saidi kama 6,000. So basically my household need kama 70 something thousand a year. So if I'm making 200,000 kwa business, ndajilipa 70 something. Ndabaki na okay, suppose nifanye tuingie tu ile average 200,000 to 70, utabaki na 130. Kama kuna track payment sijui ni how much, utatoa 60 mafuta. So your profit margin kidogo sawa, maybe ni 20-30% in the whole year. Sawa. But kama tuseme you're a married couple mko wawili, mimi na wife for example. So sasa jilipa 70 na jilipa 50. Kwa nini? Ni push more money towards the business. Sawa. Alafu utoe track payment. Suppose track payment ni 4,000 ama 5,000, tuseme 60k a year. Alafu unajilipa pia wewe 60. Hiyo ni 120. Unabaki na 80, utoe mafuta. Itabidi sasa musema hivi, kama niko na payment mwaga available even off season. Kwa nini? That extra money ina make sense kwa profit yako. So I'm always available. Unaona? Utapush maybe another 30,000 ushatoa mafuta na insurance. So unapata ile 80,000 at the end of the year, alafu labda pia wife ana drive the same thing 80 hapa, mkicombine na kwa 160. So mkiingia next year you might decide to nunua truck ingine. Usitumie hiyo 160 yote, tumia 60 wacha 100. Nunua truck ingine. So ukienda hivyo the same, yani it's a fraction of the gross ndio una put aside for future development, which means you have to trust the process. Umeona hivyo sasa? Hiyo ndio risk, hiyo ndio ile risk una take. So suppose ukiingia tracking uende kumake do, useme my lifestyle ya 100,000. Unaona? Alafu unabaki at the end of the year uko na 20. Hii itakuwa unfair because ni kama you're stealing from your business. Basically, that's what you're doing. You're stealing from the business. So come on, steal for the business when the business needs to grow. Where are you going to get the money to grow the business? Unaona hivyo? Ni usema ni poa kwa naona gato ameingia. Kayole 1960 in the house. Na veteran hapa hivi. So it's better off kujirestrain, ujilipe the minimum, accumulate the nini, sababu you never know. You 160, mimi naongea tu example, you might buy another truck. Unaona? So truck yenyewe kubuy truck nyingine ya pili
kuna watu wagopa vitu kama hizi. Ndapata dereva, how am I going to manage the other truck and I'm still driving too? Sawa, it's a risk. You assess uone, can I handle these risks? Uone maybe kukuwa na dere ni more volatile than kukuwa na kitu ingine. But kama uko na 160, nazaenda ununue, unajua watu ununue nyumba hivi, nyumba hiyo inunuliwa hivi, they want, I think ukinunua kama on your personal name, the lowest ni 5% down. Kuna ama you can put 10% down, ama you can put 20% down. 20 ni kama ilo una buy from your business. Sawa, please absorb me, niko na CDL. Absorb, what do you mean pinky KY? I'm not really hiring. Niko na gari mbili na run tu, nataka kuuza moja. So idea ni ile, you might decide mkimake profit kata mimi na mama, tuseme mimi nanunua nyumba, maybe a duplex ile nyumba zimeshikana, ni kama ni 3 bedroom hapa, ni 3 bedroom hapa, ama quadplex ni ile iko na upstairs 1 2 3 4. So seme nanunua duplex, maybe itakuwa I don't know how much, 600,000, uweke some percentage down, ununue nyumba kama hiyo. So nyumba ni ya biashara, haina profit kama ya truck, but over time it might make sense. Upata unanunua duplex, mortgage yake tuseme kama ni 3,000 kwa hiyo duplex, but hizo hao 4 rent ni 1,500. So basically ni hivi, 2 houses melipa mortgage, alafu hizo 2 ni profit bala kununua truck, then ubaki na hiyo the same hesabu ya truck. Then after 2 years useme let me buy another quadplex. So 1 year umekukula kama 3,000. Of course kuna expensive, but I'm just saying ile tu unaangalia from a perspective. Alafu uongeze kuna hao ngapi sasa, 1 2 3 4, hii ni 4 doors, alafu kuna 8 doors. So if I'm doing the same thing inside and my wife is doing the same thing inside, so tutakuwa na 4 doors, tumepata profit ya profit ya 3,000 hapa, 3,000 hapa, in 6,000. So basically profit ya hizo duplex mbili, of course kuna repairs, kuna maintenance, but ile tu profit ile the illusion of 3,000 that can pay for our household expenses, meaning the 60,000 I was paying myself for the household inabaki wapi kwa business. So tena after the second year, what do? You might decide to say wacha ni invest na kitu ingine tena. So what are you doing? You're buying real estate, real assets, real estate. Nyumba imesimama hapa hivyo, alafu unakodisha hiyo nyumba. Mbona hiyo ni more profitable than kununua truck ingine. You can do that too. But your process hiyo, it might take you 2 to 3 years ndio useme niko comfortable. So ukishakuwa na how, kama tuseme for example niko na 1 2 niko na 4 times 3, hiyo ni 12 doors, alafu pia mama kuna 12 doors. So meaning out of expenses zako zote, say you make 3 so you're making 9,000 from me side, 9,000 from me side. Hata kama ujilipi useme wacha tu hii pesa ya hao uifungulia account yake ya hao, unaona, that means ni ile umeanza kugenerate passive income from a real asset, unaona hivyo, iko na payment bado but it gives you extra, unaona hivyo. So hiyo ni musamanga hivyo, ukipanga hii plan useme unaenda hivyo 1 2 3 4 5 years hivi, na every year unanunua nyumba moja, bala kununua truck mpya unanunua nyumba ingine, unajipata from the time ukianza trucking business mpaka 5 years ukisha pay off truck, utapata maybe usha build assets za real estate, mpaka what you can do ni ile at some point you pay off your truck. It could be 5 years hivi, you pay off your truck, you sell it, your truck, alafu rudi ufanye kwa ile uanze kumaintain nyumba zako sasa, unaona. You can do that, ukue landlord. But musamangaje, mimi sijasoma kitu yote, by the way, sijasoma anything. Kama wife akona degree sema okay, I'm going to sell my truck and go do psychology or whatever, unaona. Mimi sina kitu yote naweza sema hivyo, because now usha accumulate passive income, you 3,000 from this, 9,000 a month passively. That's a really, alafu uzuri ya hao ni ile, kama rent ilikuwa 1,500 3 years ago, maybe sasa imekuwa 1,800. Kwa nini? Umemake ma upgrades, inflation, so you could be grossing 10,000 a month from these units. To me, what I'll do ni ile, I will sell my old truck, buy a new truck, keep making money with the trucking while building passive income. Ukiendelea hivyo for 10 years, that means it's like ni kama kwa job moja umejicreate some business that you're growing on a daily basis. Unaona hivyo, una grow pole pole. Kuna best yangu mmoja, siwezi mtaja jina mpaka nimuulize. Yeye tuko na tracking, ameingia hapa 2020. As we speak saa hii, ile profit yake yeye mwenyewe akona duplex 2 na
ile si duplex, kuna ingine iko na 8 units. I mean, last year 8 units. So you 8 units si nyumba brand new, nyumba I think is a couple of years old. Nenda kuiona siku moja nikilink up na yeye. But ile what he's done ile ame create passive income. He's still driving truck. La pia yeye ni realtor. So angalia, he's building his future. Juu ameanza kuona every year ana achieve one extra thing, another extra thing. Naona hivyo. So but please absorb me. I'm looking for orientation to enter the market. Yeah, tracking. Which state do you live in? Ping KY. Which state? Mimi najua tu mambo ya Minnesota. I'm in tracking with 3 trucks. Can I buy laptop? Bulldozer. I'm in tracking with 3 trucks. Can I buy a laptop? Yes, just buy the laptop. What's stopping you from buying? Sijui kama ina make sense. Niambie, explain vizuri. No. Explain vizuri. TikTok hapa hivi. So asemaje, hopefully I will get a gift to boost my football content. All over sports. Oh, Franklin, vipi? Once we hit the 10K mark, I'll manage to bring 5 new subscribers since I subscribed to the channel back in July last year. Share tuna. See, don't just bring Seattle, Washington, but I'm flexible. Can NW now where am I? Pete Comrade Jugush. Can NWE? What does that mean? Yeah, Seattle, there's a nifanya hivi, kama unaishi Seattle, what I would tell people ni hivi, anywhere, any state you live in, angalia, look at the construction scene. Because I'm pretty sure there's construction going on. Every city in America got construction. So enda construction uangaliaje, start looking up the construction company, make some calls, wapigie simu. Sema, do you guys hire individual truckers with maybe a dump truck? Well, we don't do that, but we talk to this broker. Piga simu, fanya research yako. You'll find somebody doing that. No, sababu hata mimi mufanyia kampuni moja iko meja hapa hivi, ni kama subcontractor wao. But nile, I don't have to, but nachoose hivyo. Can a new person in the US get a tracking immediately? I think it depends on the state. Hapa kwetu Minnesota, I think you have to be driving with a regular license for at least 1 year. At least you become a resident kwanza. So, piga simu kwa ile the city you live in, inquire to Uliza, you'll write down some notes. Mimi uzuri nile nikiingia hii tracking ya construction hii local, some people before mimi wakwashafanya kitu before. So mimi nipata kama the way was already prepared for me. No, I'm not lying, by the way. I'm not the one who invented this. Kuna wase wengi sana walikuja hapa hivi. Sijui kuna hata mesahau jina zao wengine. They were doing it already. So mimi nilipata naambiwa what they are doing. Ni ile sometimes it was so unbelievable until nikaride nao kwa gari. Mu recommend hivyo. If you want to know the business, meet na mimi mahali tuongee, you come, we meet, nikwambie tumeanza job, this is what we do. Alafu you see what I'm doing. Sababu when you see what I'm doing, utakuwa more convinced if it's something you want to do or you don't want to do. Lakini to be honest, it's very easy. No, it's very easy. Ile, for you can drive for somebody too, lakini if you want to be a driver, but mu recommend ununue truck yako, because I believe uwezi join business kama uwezi get license tracking only to end up driving for somebody else. I don't think hiyo ni kitu advisable. I hope you grow. I hope you know. I mean, mimi nataka nini yangu ni ile, I want you to buy the truck, we increase income, ndio imake ikue, yani useme I did this for a good reason. Naona hivyo. You just didn't do it just to be a driver. Come on. Naona then end ufanye nursing ama do nursing it will pay you more. I mean, even driver makes money, I believe that, but ni mzuri it's just some skills level. Utalan just a little bit of how to run your business, a little bit. No. Mtu akaongea hapa hivi. Okay, of course, I try to simplify, you understand. You're grossing 25,000 a month. Sawa, which is really good, by the way. 25, kama mimi mtu kama mimi mtu hajasoma, hiyo si kitu ati ni I take for granted. Sababu hata nurse ule amesoma 4 years, 2 years, 3 years in school, before apate hiyo 25, maybe ni 10 years from now. Maybe. No. Ama labda kama huyo nurse ni mjanja, aende aze biashara yake side hustle. So mujua could drive truck. Of course, there's other things too. There's other things. Believe me, there's other things. Me don't get really what I know. No. It can narrow down to, this is what I know. Trucking. I know. See trucking over the road. I don't know. The people who driving over the road, labda wana gross 40. I don't really know.
but ubaya nini ya over the road yonga very volatile. Sometimes iko high, sometimes iko low depending na economy. Kama sasa mafuta ime go up jo hiyo war iko hiyo iti war no. So no, can you join tracking unless you have been driving for a year? You can join tracking unless, so it's a license. You get a license, CDL, commercial driver's license. So because as a commercial driver license, you have more responsibility, they need you to have a clean driving record. So the best evidence here, clean driving record, how is your record the last 1 year? So the last 1 year. How have you been driving the last 1 year? So kama kuna license yako ya kawaida, even as a personal vehicle driver, na una ile incidents, accidents, that alone proves that the last 1 year you have been a safe driver. Hauna any issues, hauna tikiti, hauna nini. If you have tickets, of course, they'll ask you why. Because as a commercial driver's license, as a driver, kuna more responsibility. Because you're using that driving aspect of your life, not just to earn a living to get you from point A to point B. You're using it commercially, not a commercial driver's license. So you have more responsibility as a commercial driver license than a regular license. So ukiangalia background yako the last 1 year, how have you been driving? Because if you're a reckless driver, it's pretty easy. Every time you're reckless, incident gonna happen, unapewa tikiti. Insurance na go up. So there's a track record of your driving. So musemaje, get regular license, have a clean driver's license. Usikuwe na ati kuna issues na driving, maybe parking ticket nini. Just drive, be a safe driver. Alafu ndio you open up ile opportunity. Juu mimi nipata matikiti pia. I've had tickets in my life. Actually nikipata CDL, the first 3 weeks niko na tikiti. I was driving on black ice. Nika lose control. I'd never done that before. Could drive gari kubwa, iko empty kwanza kwa black ice. Black ice ile barabara kama mvua inanyesha, rain, then maybe the temperatures iko below zero. So ile maji kihit lami hivi inakuwa ice, bala flow inakuwa ice, ina melt on contact. Ukidrive hapo hivyo gari ina control, you're supposed to drive like 20 miles an hour. Mimi, I was driving like maybe 40 miles an hour, because that's what my instructor told me. Nika end up kwa ditch. Kwa median ditch kitika hiyo. So that's what you do. It's a commercial driver's license. It's more serious than you think. Nikiongea it seems like it's easy, but they check your driver's record. So I try and drive safely, even my personal car. Because najua anything happens on the personal car side, it affects my commercial side driving. So it's the same thing. So don't drink and drive. Don't have road rage. Unafight na watu. Itengia on your record. Alafu record yoga public. Iko available. Any insurance company can see that. Any company can see that. Au ngalianga background check. Kenya, the last time toka Kenya kitonga certificate of good conduct. Hiyo ndio background check. Ukipass background check inamaanisha aje? When they look at your records the last 5 years, you have nothing on the record ile na show negligence, misconduct, vitu kama hizo, basically. So take it very seriously. Sababu, this is what I know. Mimi najua musema hivi, the only thing I know ni ku drive truck. So that's all I know, by the way. Nimedu the last 15 years. So from the first time nikita ku drive truck na CDL, no drinking. I don't drink. Zero. Mukunywa maji. Maji yangu. Mukunywa maji full time. Naona. If maybe sugary drinks, hata hizo nimewacha. Naona. Maji, by the way. Maji. Mukunywa tu maji. Ile najua it's my livelihood. So if I'm going to transition from tracking, goal yangu ni real estate, honestly speaking. My goal ni real estate. Sababu naona kama najua real estate ni brick and mortar. Imesimama. If something that it could stand still makes you money, I think it got a longevity. I think so. Honestly, I think so. So muona kama naanza na tracking, alafu ninge real estate. The reason why I siko real estate sahi, at this phase of my life, I'm raising kids. So most of my expenses, nimesema 6,000 per month, is because of the kids, ile aspect. But yet ni kama, I don't know what my next move is. But I'm not just relaxing and waiting until they grow. Deep down undercover, I'm trying to build some cash flow on the side. Mbona sasa? Cash flow on the side. So ndio, by the time they're old enough, there's a branch out in real estate. Sababu I think kila mtu in your life, you're always striving to make your life easier. I think so.
alafu pia everybody does that, unaona. Kila mtu ataka ukuwe na personal development, ulianzia A 3 4 5 years down the lane, au kwa A B C D, labda uko G E F in 2 years, you're growing faster. Everybody na appreciate hivyo, unaona. So that's why how long can one recommend a person? How long can you recommend a person to be employed in trucking before starting their own business? Peter Comrade, as long as you feel like you're ready. Sababu mostly unapata the same thing you're doing as a driver, which is primarily delivering loads. Sawa, hiyo loads iko in bulk. Suppose kama wewe unaenda kwa distribution center, unapewa maybe nyama, meat frozen, unaingisha kwa rifa, then you drive whatever 400 miles kwa another store, ile maybe Costco, deliver nyama. Alafu the same ile what pays you as a driver is the same thing you do as an owner. It's the same thing. Basically, ni could deliver loads. That's what you're doing. Kamimi, what do I deliver? Mu deliver material to construction site. So ilitonga hivi, my job ni removal ni ile. So for example, they're demolishing a building. So watavunja hizo mawe, they'll load us with the rubble. Tuende tuiweke mahali itakuwa recycled. Rubble hiyo recycled, by the way. So we'll dump rubble, then come back for another trip. So maybe the first 3 days will be removing. Kwa nini? They are thinking of building something new. Once we remove the first 2-3 days, so my job is to deliver loads. If we do loads in the construction. So even as a driver, job ya driver ni ile, you're driving the truck that delivers the load. Hiyo ndio primary objective kwa kila mtu. Either whether you're an owner or a driver, that's the same thing. So Peter, at the moment you get comfortable delivering, yani ile aupotei, you're comfortable, now start thinking about buying your own truck. Kwa nini? Because now, remember, the truck you're driving as a driver, the owner pays you a percentage of what they make. So buying your own truck inamaanisha nini? You're claiming back your money so you're getting a percentage, now you get the full percent. Then ukishanunua gari yako, now you determine how do you manage as a small business owner, how do you manage your profit and your loss as yourself. So mu prefer hivi, whatever you're earning as a driver, pay yourself the same. Kwa nini? Hiyo ni skill yako, skill level. Then the extra money from the business, invest in other things. I'm on with the second truck. It just depends with your comfort level. Me, the moment nilijua kumanage your gari the whole week bila incident, nasipotei na nini, that's when I look for the truck yangu after 1 year. 1 year ilikuwa enough. If you give yourself 1 year, that's good enough. Because I'm pretty sure 3 months can do too. Kama mimi ukinimit mimi, kama seme Paul rafiki yangu Paul is my best friend. So ongea naye karibu kila siku job. So kwa Dubai UAE, akuja hapa na green card. Kau juu Paul. Kuna video kwa kimu-interview kwa TikTok na YouTube pia, I think. YouTube iko complete, I think so. So Paul, whatever he's doing right now kwa job, I'm a master. Yani he's a good, he knows how to get to the pit, deliver loads, get to the job site, what to do, this and that. Kuna vitu kama, yani learning curve yake ako 98% efficient. Sawa. So which means mtu kama akibuy truck yake sahi, hata miss any bit. He'll just pick up exactly what he's been doing, ataleta na hiyo ethic, but now he's going to be making more money. No. That's what you do. The moment you get comfortable, una switch. Na muongea your trucking, because it's not only trucking, kuna other things. But niile, I'll be lying to you nikwambiaje, I know about box trucks. Sijui box truck, by the way. Hapa kwetu, iko very active, unaamka saa 10, una deliver by saa 4 umaliza. But because ni box truck, hauna ile bulk, they don't pay you nini. Uzuri nini, dump truck ya hapa hivi Minnesota, we paid more. Unajua kwa nini? We only have 8 months of good weather. So they are overcompensating for the seasonal job. Malikama Texas, muskia, they're paid less. Kwa nini? Because you run the whole year. So if you want, kama wewe ni smart, by the way, like my friend, utafanya kazi Minnesota for 8 months, alafu 4 months when in Texas. You wouldn't make what you make in Minnesota, but you'll keep the income continuum. No. Auta take break, utasema, okay, inasino Minnesota, utakimbia Texas, for example. When ufanya project in Texas for 4 months, then you come back here, maybe this year already end of this month. Alienda November last year. So November, December, January, February, March, 5 months. Anarudi. Hata ame overstay. No. That's what, as soon as you get comfortable, move on. No. Because that I don't have to tell you to figure out. Because once you start making more money, I don't even need to tell you anything.
unajua tu man, you know ile whatever your instincts to kick in. You'll know what to do. Whatever. Kama mimi the first time nilitaka kumake do ya okay, the way what made me buy these cameras, hizi camera mtumia hapa hivi, because I was getting paid with these cameras. Unaona hivyo inakuwa easier because I don't just buy them ile from my scarcity, ni ile they are paying for themselves. So siku hizi ni kama I bought them nika regret. Just siku hizi I don't really buy any more cameras because I have them already. Unless na upgrade. Unless ni ile nilinunua na wife last year ninunulie moja. So Peter Comrade Jugush, the moment you feel comfortable, go for it. No, usiogope kabisa. Sababu what else are you going to do? No. Ni about making your life every year you're supposed to be better than you were last year. Sababu kuna kitu inaitwa inflation. Inflation is 3% every year. So musamanga, if you know that inflation is 3%, you should be making 15% more every year. Ndio minus 3 unabaki na 12% extra. Naona hivyo. You can't just live like kama kuna job fulani unafanya na hakuna increment. Juzu uzuri hizi ma business za tracking na nini business super they pay us according to our expenses, by the way. Kama this year wata adjust. If something goes up, tunapia sisi tuna claim because ni contract. We are providing a service. So the cost of operation is expensive. We ask for it. Hey, unajua nini? We can't afford this anymore. Why? Insurance is too expensive. Oh, fuel is too expensive. Okay. Wanaongeza fuel. Unaona hivyo. Tuna hiyo option because tunafanya kazi kwa within the state. That's why I like this, by the way. Nikitangu nianze hii job, hii ni watu wengi wapewange increment kama employees, wale mujua. But hii yetu every 2 years tuna increasing nini. Haikuanza na 125, ilianza na 90 niko nini? 76 nikianza. $76 an hour 15 years ago. So ina increase, which is a good thing. Nowadays it's hard making 5K in Ngori. Kwa nini? Kwa tracking. Mesh in tracking. What kind of tracking though? Usieke blanket. What kind of tracking? No. I'm looking for someone who can handle online writing DMs. Ask. Somebody's looking for somebody who can handle online writing DM. Nifikiri kuna chat GPT. No. Peter Combra Jugush, yes, making 5K a week is hard. Yeah, it's over the road iko na ile scale. Inakonga poa for a while alafu inaanguka. Yani iko very inconsistent. Tangu COVID ijairikava vizuri sana. Sababu nakumbuka before COVID, before 2020, some of my friends waliingia over the road. They were making good money. Hata mimi karibu nilinunua truck, by the way. Then after COVID ijairikava vizuri kabisa. Pia sijui ni economic. Yani ime take so long to recover. Sijui kwa nini. Maybe ni easy my president's change, my administration, my priorities. It's taken so long kwa tracking over the road to recover. Inakuwa kama iko very frustrating because you're holding on na iko tu hivi na hivi. This week you make profit, next week inakula yote. Yani it's terrible. No. Hata construction, this is the weather mara mingi. No. So Jugush math 20-25K if you work smart. That's true. Hata mimi ukunywa maji lakini kila kiasi. Yeah, sasa wewe kunywa. Mimi siwezi, I can't afford that. Najijua, naona. Mimi nikianza kunywa pombe itakuwa downhill. Najijua bana, naona. Najaribu kujijua. I'll pick and choose. Nikitaka kwenda kwa sababu ni kunywa, najua. Mimi unajijua tu mwenyewe. Tangu niwache imekuwa long time. Hata sikuwa vile ni kwa kunywa sana. Ile tu tangu nipate CDL iko very calculated. Sababu muoga niko available kudu job every day. Because nimeassume my life. Musemaje, the one thing that will get me to the level I want to be when I get older. Unajua ukidu hizi vitu lazima ufikiri retirement plan. So mimi ukidu when you're a business owner kama mimi sinanga hizi ma retirement benefits. Ile my company has to pay for that. So if my company is small, lazima ni invest na vitu that will pay me even when I leave. Nikitaka ku drive truck basically. The more my best bet sahi ni real estate. Ile tu ku build portfolio pole. Hata kama ni deni. Same concept, by the way. Juu hakuna hiyo shortcut. Mi sina ati ndaomba pesa mahali. The best I can do ni ile you borrow some money. Hiyo pesa ukisha borrow from the bank, then you use that money to generate cash flow. Then when you generate cash flow, you keep some of it, you spend some of it, alafu some you invest for the future. Hivyo tu. Goal yao ni kupata tu funding. Ni funding, by the way. Business ni funding. Hakuna siri yote. Kama una inheritance, wesi trust fund baby, hiyo ni funding.
Juu kama familia yenu ina pesa, that's not even an issue. Utaomba your dad akupatie a portion of your wealth, one day uanze multiply. But mtu mimi ni funding. You borrow what you can pay off, alafu una service for a while. Once you pay it off, you borrow some more. But as long as una borrow, if you're borrowing money from the bank kununua truck, alafu una increase lifestyle, it's like you're stuck in a loop. You're better off being an employee kama unafanya hivyo. But if you're borrowing to increase your wealth, maybe kuna passive income, it makes sense kuborrow, create cash flow, kulipa hiyo loan on time, alafu by the time unamaliza utakuwa one step or two steps ahead of where you were ukianza. Unaona hivyo sasa? Ili musema hivyo. Alafu lifestyle ita increase. Kama mimi, one of the biggest kitu ya lifestyle will increase kwangu ni ile, I had to get a bigger house. Kuna more kids, bigger house. So this house is bigger than we need. I think ni 2,800 square feet. Unaona? Mimi kwa peke yangu nilikuwa naishi kwa 900 square feet. Hii ni kama one bedroom. 900 square feet ni ile kuna bedroom, living room, dining kidogo na kitchen na bathroom. That's it. Unaona? Alafu nikamove kwa 1,000 square feet because ilikuwa na bathroom mbili. Ilikuwa na master bedroom, ilikuwa na bathroom yake na kila kitu. Alafu kuna another bathroom nje next to your bedroom ya pili na pia ya guests. Ilikuwa 1,200 square feet. Alafu nikamove kwa 1,500 square feet. Nikamove kwa 4,000 something square feet kirent when my parents moved here. Wakamove out. Nika downgrade to 2,000 square feet. So it was 2,800 square feet, which kind of fits in, perfect for the family. No. Lakini it's too much house kama uko single. Don't buy a big house na uko peke yako. Rent apartment, who cares, man? No. I'm a small house. I mean if there's a usi lifestyle in a creeping, no. But if it makes you happy, well, I'm just suggesting. Sikwambia ati what to do. Ukiona kama wewe lazima udrive Range Rover, nunua Range Rover. That's up to you. But jua how does it factor in kwa isikuwe ina eat up your profit. Wana hivyo. Isikuwe ina eat up. Kama nisema just to feel good nilinunua Audi Q7. I like that car. Nisema tu nimengojea for a long time. Nikidirim kubai gari because 2019. Nilinunua 2023, 4-5 years after kufikiria. I don't even drive it as much. Hata nimetu ni gari huwezi uza upate profit. Juu gari inakuwa ina depreciate. By the time naiuza labda pay off in full. Na hiyo lipo na kampuni. Mwana hivyo sasa. So you'll make some choices sometimes, but as long as they make you happy. Kama unasema acha niende vacation mahali every year just to get a break from your hard work, do it. No. Na mikataza wewe fanya to do whatever you want. No. So na unitoe following bro, it's about time. Unitoe following bro. Aje, what do you mean by chogo? Hata mimi hukunywa. Unitoe following, what does that mean exactly? Sijui. Mesh Muesha Samaje, that's very reasonable. Able to venture into tracking is a better option. When I decide to, by the way. But Musa, I'm not telling you what to do. Even to get wrong, by the way. Say to me, Mimini, I have authority over your life. Musa just to it. Musa Maje, whatever I'm doing that's working, I share for free. Some of you who are smarter than me would come watch with the same concept. Alafu, because you're smarter, you will triple it or multiply it to whatever. You guys know yourself. No. I'm not telling you what to do. Don't ever think that. Stay kwambia. If it makes sense to you, where you find it. If it doesn't, move on. No. So, hopefully, Franklin or some hopefully, all over. Once we hit the 10K mark, I'll manage to bring 5 new subscribers. And since I subscribed to this channel back in July last year, so subscription hivi. Anybody who feels like it doesn't make sense kwake, because sometimes we bring my subscriber or come subscribe for 1 week. Alafu next week aseme history mingi ya mzee sitaki story yake. Ni ile kuna wasome by the technically from the time you get the channel, people who subscribe and unsubscribe have surpassed 10K of course. Manini kuna wase ile their life moves on. Unaona kama it's a different, they want to be entertained. People ina change unaona. Ama pia algorithm I recommend hizi video zangu for a long time. Ndio nimetry to keep consistent for a while. Ikuwe tu kama niche oriented. Na do live once a week. Alafu na post hiyo live kwa ile recording. Na record video by the way as we speak. That's kama audio mu record audio pia separately. Because somebody will suggest niakange hizi video kwa itwaje niaka hizi video kwa ni Spotify kitu kama hiyo. So mu record audio separately pia. So hebu tuone. I learn every day Albo. Wewe ni mse mpoa sana. Oh, thanks. Kama learn, that's really good. Najua hizi my ideas tu. Juu hata mimi
nimestumble into these things, ni ile niko naambiwa kidogo then I implement. Ukiborrow idea fulani ile inakaa kama it's usable to you, alafu implementing the idea ndio kupatia nini, nakupatia ile perspective, because nikwambia mume 25,000 a month nikichapa track the whole month, usisema that's not true, that's true, that's not true, utajiambia hivyo. But once ukinua uende kuifanya wewe mwenyewe, like, it has to be on your scope. Unaona hivyo, sikuamua napata 25. Mimi sikuamua, mimi niambiwa the one thing hivi from the time nikianza nini TikTok inapotea ama nini, live disconnected, oh my goodness, sasa kucheck nimeenda 1 hour already. I forgot to restart. Sana loses all the questions. What do we do now? To restart tena. Nimesahau. Tumekuwa for an hour already. Should we go live tena? Banks don't like CC or 1099. But 2021 was a good year. I made good money. Dump Truck does it. It does not. It does special CDL. Nataka kusema comments because napita before nianze live ingine. So kulikuwa na asemaje, Mnesh, sure that ndio nasema, if one is able to venture in it. Dump Truck does not need Dump Truck does it need CDL? Yes, it does. I have an online degree in software engineering from Azing College, Utah. Is it marketable, Uko? Yes. I'm a truck driver. I can't really tell you much about that, but I believe it is. I was trying to read the questions nili lose. Nimesahau kurestart bana. Nimesahau ku-engage alafu inapotea. Terrible me. But tumerudi. Hopefully tumerudi. Chini kama imerudi tena. Ni cut off. Imerudi. Musahau. I don't know what to do. Nafaa kuwa more engaging. They don't want me to be on Facebook, on YouTube and TikTok at the same time. So meanwhile, maze pole wasa TikTok imepotea, imerudi tena. So semaje, I've learned every day, hiyo nishasoma hiyo. So hapa semaje, hi Albo, long time. Charles Belimo. Mpotea sana, ni kweli bana. How long has it been? Sijaona jina yako for a while. Mkumbuka jina. Ndio musema kama unatumia jina ya social media, ile kuna jina specific maybe your own business ama venture, if you use your real name ndakukumbuka. Naona. Ama kama iko distinct. Charles umepotea sana bana. Sijui ni how long, sijaona jina yako. Ni aje Albo, hapo uko poa? ICE wametolewa hiyo area yenyu ama bado? Imereduce kidogo hiyo story, by the way. Wametoka. So hata ule Christian Noma amekuwa fired. So it's getting better. Ili stress up kidogo jumu fana hivi. Nikimake video zangu za outdoor, muenda tu mahali sema I'm going to go to this lake today. Alafu naenda kwa hiyo lake. Alafu natembea, na explore, naona vitu. If anything is worth recording, the record. Even nimefanya vitu ile tu najituma kwenda place jaienda before. But since ICE wako hapa hivi from December, January, maybe a little bit of February, I wasn't going outdoor. So nimekuwa niko stuck indoor. Alafu indoor, ningeteka advantage ni do live videos every day. I could have done that. Lakini niko na 2-year-old. Because even when we are home, the kids have to go to school. So lazima ni drop watu chuo. Mmoja alikuwa mgonjwa for a while. So I didn't get time. Na sisi manda kama ni do live 2 hours hivi, neglect watoi. Siku hizi muambia, tume-rearrange place by the mimi. I didn't do it. They kicked me out from the other side. They put me on this side. This side, in studio, muitaje? Studio A, Studio B. In Studio B, by the way. So, imekuwa ni kama this side of the studio, that side over there, ni kama living room tena. Wameka TV, kila kitu. No. They kicked me out. Actually, nimepewa spot. Nimepewa hapa hivi kwa corner tu hapa. Kiti yangu nimekuwa hapa kwa corner tu hapa. Ndawashow baadaye. I'll make a video niwashow mali nimewekwa. Nimefukuzwa huko hivyo kwa nini, kwa hiyo room. Because now they want to use it. Naona kuna treadmill. Tumekuwa indoor for a while. So, nikifanya hivyo ni ile story ya I can't really keep doing. Imepotea ama? Is it on? Sasa. Imerudi. So ni ile hopefully kwa saa. Imepick in. TikTok imeingia. Nisahau ku double click pia. So, unapata lose train of thought. Tumekuwa indoor for a while because of ice. So sahi kuna snow pia. So unapata from January nimemiss so many activities za hizi ma outdoor za ice. Kama kuna ile ice fishing nimemiss because ice was everywhere. Alafu kuna try unakuwa rest. Kama unakaa tu ukai mzungu unakuwa rest. Alafu kesi baadaye. Umeona?
So wife alikuwa anambia no I don't want you to go out ubambo alafu tuanze kuprove nini story mob kaambia sasa acha nikae indoors. Umeona? Hata yeye ameanza job January mid January mimi nilikuwa home na watoi. So na watoa chuo na bring home na mwisho wamekula na wapikia vitu kama hizo. Si ati pika sana, kupika si sana by the way. Si kama ati alboy wewe ni mama very simple. Unachukua kama hizi vegetables, unanunua kama broccoli, carrots, nini, kitunguu, nyanya. Ndio kitunguu nyanya mkata mwenyewe chop mwenyewe. So unapata you chop off kama kitunguu, nyanya, alafu unamwaga broccoli ndani, hiyo ni vegetables. Alafu una steam tu for a while. Alafu maybe chicken iko maybe pre-cooked, una dump hapo unamalizana naye. Alafu rice, kuna rice cooker, unachukua rice unawekea. Madhe upika chapati every week. Mimi si lazima nichukue chapati kama nani Owen Kenya American Home. Msebeba chapati mob sije 1000 sije. Madhe upika chapati every week by the way. Alafu when the kids ask for it anawaletea, anakama anazi drop maybe 20. So if they want maybe supu na chapati na atengenezea. Yani it's pre-made, it's pretty much pre-made. Moga na history vitu by the way. Alafu nakaa chini, juu watu wengi wakorofi, lazima useme let's all sit on the table. Alafu naambia kuleni. Ukiwataenda hivi atachukua kompyuta hivi ama achukue tablet aanze kukula kama anaangalia hivi. Alafu pataja hajamaliza kula after 3 hours naona. So nimekuwa home for a while because of you. Doesn't make any outdoor content from January because lakini walienda naona. Ilikuwa tu ile tunakuwa harassed because sijui governor wetu alikuwa vice president against Trump, whatever tu ni politics au ujinga. Ni ile Trump you take politics very seriously. Sijui kwa nini. Ile akona ile vengeance. Na hii ni politics tu naona. Hao ni mabeste wote. I mean I don't get it. Sasa kutufundisha adabu. Naona. Ile tu kujustify kila amesema ni real. Anyway, but ilikuwa mbaya sana, kuna watu waliumia, kuna watu wamekuwa deported, kuna story mob imeendelea. We are yet to find out because kama jana kulikuwa na event moja concert ya kusave pesa kusaidia the businesses that were affected from hiyo ice nini, sababu some businesses had to shut down because ni zinauza chakula kama Ethiopian restaurant. Wanajua of course ukiona Ethiopian restaurant ice utaingia huko wanatafuta wase, na chances za kuna watu wawili watatu hivi labda ni mastude, labda they're just working ile job kidogo chini ya maji kulipa mabills. So ilikatia wase wengi sana by the way. Naona. But hiyo ndio funzo ujuange these things can happen. So kuja states naona makaratasi maze fanya bidii ujitafutie makaratasi. Naona. Kuna njia tafuta makaratasi legally. Naona. Usikae tu tupemba. So aitaje Hassan wa Isa sema albo uko poa, I'm glad watching live today. Karibu sana Hassan wa Isa. Pia umpotea sana pia wewe. Jina nakumbuka. Umpotea sana pia. Lakini sawa tu sisi kuna ubaya. Watu get busy, life gets busy. So no albo ndio nimekuja kuchukua passport soon, nadai kuenda Middle East but war inanipa hofu kidogo. Advice on it. Enda tu by the way, enda tu. Si ati unajua nini? Kama Middle East hapo inasemaje? Kuna Doha, ni wapi, Qatar, kuna Abu Dhabi, kuna Dubai, Emirates by the way. They don't want war. Yani they're focused on business. So I'm pretty sure they'll do their best to keep your war away from their city. Sababu inawakatia, nobody wants war kwa a thriving economy. Naelewa? Inawakatia. No. If their product, they want to sell fuel. So this story ilikuwa tu siweza comment aje, labda naweza comment alafu niwekewe ban. Ndio mtu avoid politics, this story. This story tu ya some geopolitical. Hii country atakubomia country, alafu country ni best yake, naambia hii best yake tusaidie, vitu kama hizo sasa unaona. So the geopolitical, but most countries are coexist kwa peace. Ile tu economic iendelee kama kawaida. Unaona, nobody wants war, expensive. Alafu bado ile iko na casualties. Watu unnecessary. Usema una bring boots on the ground. Kama waingie kama Iran for example. Utapata mali wataingilia hivi kwa border, Iran wata bring army yao hapo. So what's the goal? Goal ya army ni ile kwa stop wasikuje, alafu na hao ni kuingia watakuingia. So kutakuwa na commotion hapo hivyo. Some lives will be lost defending border. Alafu okay, suppose hii army ipite imalize hiyo front ya army iingie ndani. Who are the people in front of it? Ni civilians. Unaona? Some setu ala shughuli zake kawaida, alafu mtu ametokea. Alafu unajua watu wa army depends wale wameambiwa. Kuna ambiwa clear kila mtu mbele yako. Umeona hivyo? Sikia story yule msee, ule ni kwa Daniel ama Duncan Joroge ama Njuguna, sikumbuki jina yake, alikuwa Russia. Alisema what they were doing ile wako na drop ile kwa border, alafu wanaingia Ukraine.
So on their way maiti zimejaa watu wamekufa, unaona, juu war iko active, hata hakuna time ya kuchukua watu wale wamekufa, itakam kuangaliwa baadaye, siku ile war itaisha. But who calls the war? Ni mtu amekaa kwa palace yake mahali, is having a sweet time, yani kama it's a policy, kwao ni policy, unaona, but si anaingia kwa ground, ni policy. So mtu ana pass policy, huo uko frontline. Hebu niambie, usema hiyo example ya kwenda war, for example, kasa mimi, one of the worst thing nishai hate kabisa mimi, the worst thing nili hate ni kuingia tracking nikienda over the road. The first time nikuwa dereva, so nikuwa hapa hivi local, I used to wake up in the morning, natenza breakfast yangu, mayai na nini, nakula, naenda job, narudi lunch, nakula lunch, naenda job, narudi usiku, nakula supper, nalala, naenda job asubuhi tena. That was my life. Niko centered mahali, I go come back. Over the road ilikuwa difficult juu niko na hao bado, haikuwa hao yangu, ilikuwa roommate, alafu I'm gone for 3 weeks, so siko home, naishi kwa truck. So after 1 week naenda Walmart na replenish, sina fridge, so nanunua zile vitu zita expire in 2 to 3 days hivi, sawa. So I'm away from home all the time, just to make money. Being away from home haikuwa make sense. Nikasema no matter what, narudi back home, niko ile naamkia home, naenda narudi, hivyo hivyo. Juu kama sahii nisemaje, kama kesho siko job, kesho siko job by the way, juu wanangoja weather, kuna something to road restrictions, snow imeanza kumelt, ground iko very soft, so job zimesimama mpaka wadetermine ground iko hard enough kuhandle heavy equipment. Juu truck zetu ni mzito, but zile ma equipment even more, so we might work, sijui, but hata kuna mvua the whole week, so next week sitakuwa job. So nasemaje, because I'm stuck home for a week, acha ni clean up hao, nifanye nini, ni fix truck, vitu kama hizo, no, I can do that. Lakini kama niko over the road, niko stuck somewhere else, no. So how am I gonna get myself kwa place that I enjoy? When do you get to do live? Do hizi vitu niko station hapa hivi, naona nikisema nikitoka hapa hivi labda nitoke na laptop, siwezi beba hii, itakuwa portable tena, ni poa kurudi home. So ukienda war, umeenda war, umesema umeingia, umevaa uni, uingia army, pup, uende mtupo mahali msituni, kama utarudi, that is ndio utarudi home. Kama utarudi, chances are you might not even come back, utakuwa casualty, naona, na ni kitu volatile. Ni peace ama ni kujienjoy tu, mujiuliza hivyo. Juu sasa unaingia Russia, unasema utalipa 1 million, then what? Uende uvuke boda. Kumbuka hii country unafanyia job, wanataka kuinvade country ingine. Ile country ingine they're trying to defend themselves from our say. So they don't, as long as umevaa ile uniform ya enemy, wewe ni enemy. No, hakuna negotiation. Is that what you want? Unajiuliza hivyo. Is that really what you want? I don't think so. Mimi kuja hapa over the road, hapa home, nikaanza kama I came as a driver, somebody gave me a job, mtu tu kama mimi anipatia job, nikasema I will try and make sure nisiwahi enda away from home again for a job, no, even though unless ni temporary, ile kama 1 month 2 months sahi, I mean, but ile tu full time, hapana, haiku make sense kwangu. Nikasema how do I get myself a job locally? Ni buy truck yangu, because if you buy your own truck, then you're working for yourself, then you determine if you want to go ama ubaki hapa, wala hivyo. So how can someone start a dump truck business? You just start. Kuna vitu kadhaa. Ile, in terms of business, lazima uregister kwa Secretary of State of the state you live in, alafu upate DOT number kwa FMCSA, uchukue insurance, ununue truck, we sign up, uanze job. Ni process, by the way, but si difficult. That's how you do it. But most of the best way ni ile, drive for someone first. Drive if it's less riskier when you drive for somebody else, alafu na learn job. Then once you get comfortable doing the main thing, the 90% of the job, owning your own truck ni 10%. No. Once umejua tu, this is the requirement, ile the learning curve ya job ni A, B, C, D, done. Then now buy your own truck, keep doing the same thing you're doing as a driver. Alafu anza kuhesabu pesa kwa account. Bora tu si increase lifestyle. Hiyo ndio makosa watu fanya. So no, album ndio nimechukua, nishamaliza passport. Ilikuwa Livingston Asiago. So asemaje, do you allow people to join your authority? I don't have authority, by the way. You're mistaking the two. I don't have authority. I work locally. Locally in ile too, they have some requirements. This is what the people you're working for, they need your company. You can even use your own name.
but ile tu the first time nikiingia tracking I was using my own name kama sole proprietor, ile tu mimi Albert sole proprietor, but ikaambiwa na mtu wa taxes it's good to separate your personal from your business, so nikaanza LLC. So LLC ndio business, alafu mimi entity, alafu niko hapa separate tu, unaona. Alafu mimi ndio authorized itwaje registered agent ni mimi from the company LLC. Then they want to see your company, alafu on insurance, equipment na documents to prove that equipment ni yako. Kama tuseme title, wapati insurance, then you're good to go. Then they'll send you to work. Au ni wale ma subcontractor. Kwa over the road au ito broker. So I can use the name broker, but I'll see broker per se, the subcontractor, because they get the jobs, you work for them. No, the same thing. Alafu ina run project hivyo hivyo. If you want, it's very easy to set up. Bora tu umeanza, you'll figure it out. But the best way, your learning curve should be doing the job, the thing itself. If you learn how to do the thing, come on, 70%, 30% ni the other stuff. No. So I have 2 trucks on the road, and I'm trying to get the dump truck. If your trucks are paid off, talk to a bank. Ile maybe, I don't know who you bank with. There's some banks that are friendly to trucking. Most of them are not. Sababu truck is very risky. Any regular banks, they don't finance you equipment, your truck. Kuna specific banks na finance equipment. Ama, another thing ni register your company as a non-trucking company. Hiyo ni idea ingine. Nimesahau hiyo jina kabisa, what I can tell you. Paid off. So register your company as a non-trucking company. Kitu kaa hiyo. Ile maybe ni real estate na something, ni kama tuseme ni consultancy firm. Then use the consultancy kupata loan juu ukiingisha mambo ya tracking inakuwa very risky. Naona hivyo. Hiyo ni another trick tuliambiwa. So hebu nione Albo, I'm in Georgia but over the road. Hapo kwa OTR sio mchezo, I prefer local. So study hiyo nini, fanya hivi, look for the big companies, angalia local accounts zao ni gani, alafu go talk to the local accounts directly. You never know. No. So if you have paid off trucks, it depends what their values are. Sababu mostly gari za over the road haziko valued sana kama dump truck. Dump truck is very expensive because it's a specialized equipment. It's made for your job. Unajua hivyo, hiyo ndio very, mbona dump truck ni 300,000, they are made for that job. Iko na ile frame yake, ile chassis, ile chassis, ile frame, ile gari, ile frame ile iko thicker. It's either double frame ama thicker. They used to do double frame, iko more thicker, ile iko a little bit thicker than ya kawaida. Kwa nini? Juu ile load inaikalia. Alafu axles zake ni heavy duty. Tires za nyuma ni heavy duty. Ile inafanya kazi off-road na on-road. So it's a specialized vehicle. Engine the same, but ni ile iko optimized for off-road. So kinunua dump truck ile specifically brand new, there's some nunua 2-year-old, ama 4-year-old if you know the owner, from an owner, see from a company, unless it's well maintained, which I doubt it. But buy it from an owner. Ukinunua truck nunua from a previous owner, an individual. Ule owner kama mimi kuuza gari yangu because owner tuko na ile TLC, we take care of our equipment. Tunajua hii ni livelihood. So if you buy a truck from me, utapata iko up to date na vitu mob. Ukibuy from a company that has 20 trucks, they don't care. Hizo ni tools too. They sell them, they buy new ones too. Unless imeenda kwa dealership, wakai-upgrade, alafu wakakuuzia. Then akupatia warranty maybe 3 years hivi, you can do that too. Hiyo ndio idea sasa. Do I even talk more about this? Sijai uliza swali, mimi uliza sahi. Ni kuna strategy fulani unabuy nayo. You can buy a used truck but slightly used. Well maintained. Naona. So unaanza tu dump truck, tunaangalia where do you live? Unaanzia hapo hivyo. Is it easier to get work with a new MC number? You don't need MC numbers for dump trucks. But for over the road, I think it's hard because unaangalianga history yako ni gani. Ni track record. They have to check your history. Kama una history inamaanisha you're brand new. No. European truck industry, does it work the same as American? I'm not so sure. Hassan Waisa, I don't really know. I've never lived in Europe. Nasema, oh yeah, kichwa ngumu. I don't really know, honestly. It's good. Siko hapa kumislead. It could be similar, it could be different. I'm not sure. I don't know.
unless you live in Europe, ongea na mtu akwambie who's in the business, ama kama kuna documentary or somebody vlogging, I don't know, I'm not so sure. Umeona, itakuwa msikia kama European people have own their own trucks too, but hata sijui income, I don't know anything. Sometimes you might get lucky if there's a YouTuber ule maybe is a trucker YouTuber who owns their own truck. Jujua uzuri ya kufanya video watu kama mimi Maisha States musha I share my work perspective na nyinyi, ni vile si kizungu naongea Kiswahili, nimeilimit Kiswahili iko very specific why ile nataka kupatiana game because I'm sharing my experience as a trucker. So if there's somebody doing that in Europe akona video, because once you start doing video ni kama unakuwa na ile you're always looking for content, so that you'll explain, you'll give out your game kama ni game over time, naona hivyo. So if there's a trucker kwa Europe ana doing tracking alafu ana explain what they do, well, that's the best way to gather information. Alafu una go from that information, then una call, una confirm. Umeona, kama nikwambia sasa ati sume 25,000 average, nakwambia tu how much do you get paid per hour, ni per hour by the way, nikwambia ni 125. If you doubt it, utapiga simu mwenyewe, utaulizwa how much do you pay, they'll send you the contract. No, utaona, alafu sema okay, hesabu yako mufanya minimum mu try work 45 hours a week, hiyo ni average, but most try for 50 hours a week by the way, within 5 days. Ama sifanya kazi weekendi because I want to spend time with my kids, they're young. Okay, kwa older maybe nda consider when they're old enough, but right now sometimes if they're in school for 5 days, I want to be home with them for the weekend. I do it for the family. I don't work weekends at all the last 15 years because I want to be available for them. If the family is not going to school and we're not working, we are home together. Okay, rudi shule, I go to work. So you're gonna 5-day schedule. Lakini kwenda mbele, just in case, start to do anything outside your scope ya I spend, here's a sacrifice because your kids grow. If you don't spend time with them, wanna grow. Utamiss the opportunity. You'll never get it back again. No. Kwa hiyo world swingia tukitoka. No, tuko njiani. Tunaingia tukitoka. Unazaliwa, una grow, unatoka. So anything in between, mui treasure sana. So I might lose some money skipping 1 day a week. Although jobs a weekend see maybe ziko, but see every weekend. Nearly 2 once in a while, sala wako under pressure, ama they're trying to make up, kulikuwa na holiday, so they want to make up ile schedule yao iko on time. People might work for 8 hours over the weekend. No. So Wazulu hapa Europe looking for him. Wazulu, is it easy to get MC number? So Mesh Mwesh ama nini Wazulu ako Europe looking for him. WOOZOLO. Mesh Mwesh amesema hivyo. Kuna mse Wazulu ako Europe anadu content ya tracking kama anadu. Yeah, just go look him up. Angalia wasa do content because you learn a lot from somebody sharing their life ya tracking. Yani inapatia ile chance ya gauge, is this something you can do? Mtu yangu sema 67. Every time something 67. Yuko kitu moja 67. Chance ya kupata job ya Minnesota kwa dump truck, how is it? Akunanga chance. Buy your truck ukuna job, by the way. Nile, we never have enough trucks every season. We never have enough. So chances are, you show up with your truck, utapata job. Umeona? But nipo usikue mgeni sana. More advice I say, if you can drive for somebody for a year, understand job. Ndio ukiingia usikue na you're still learning. Itakatia kidogo. Greetings brother. Nani huyu 254 Kenya +1 Lion. Nani yasema greetings. So na hivyo sasa. Acha niangalie YouTube kuna swali gani. Nimesema Lingston, wewe kuja acha kusikia habari za watu kutoka huko UAE. Asana Waisa amesema kuja enda UAE, acha story mob. They are protecting their interest. Watamesha kuna war huko. News you and all over the place. Kama nimeona video mob za AI, za Dubai show, watu people chasing content. Naelewa though. No, siku hizi broadcasting iko nini? Gideon nakuona Lerioka. Nakuona vipi? Ako TikTok hapa sahi. So asemaje huyu? Hi Albon, niko poa tu by the way. Niko poa. How much does a grey Volvo you reviewed cost? Niliaka cost hapo. Ilifichwa. Hiyo gari inauzwa 270, sema 260, 270,000. Hiyo ni ile MSRP, ile recommended
price ya kuuza ni 270,000, but kuna 7% tax, kuna sales tax, kuna hizo ma processing, almost 300,000 hivi out the door. Unaona, maybe slightly above kitu kaa hiyo 270, hebu tuone, itakuwa 7% plus 10% federal tax, kuna state tax, federal tax, paperwork, is end up kwa maybe 300 and something thao. Unaona, alafu kuna down payment, utareduce finance less than that, ndio recommend down payment. So asemaje, Wozolo is real name ni Martin Tetu. Looking for him on Facebook. Look for him on Facebook. Fongani za mwangalia. Ako YouTube ama Facebook? Singa kama niza mpata haraka haraka. Aopo kwa YouTube. Ama Facebook, asema Facebook. Ako tracking Europe. Uliza mtu kama huyo. Follow up na maswali. I'm pretty sure anybody ule anafanya content, ukimuuliza swali, I mean, if they're already doing content wameamua kushare, they will do it. No. Semaje, butuone asema Wozolo kama nizampata WOOZOLO Wozolo, hata ishow you anything. Tracker of Europe SA, anadu tracking ama kama simulator hapa hivi. Wozolo, hata ni mfollow. African join tracker forum, and hiyo sijui kama nadu tracking, but naona kama kuna track moja ya Europe, ile straight track itongaje, ama ni cab over Is the US a good place to work in big tech if done with undergrad in K? Yeah. I'm not, it will work. Kuna watu najua kwa big tech na ajai kuja tracking, so it works out. See, I don't think, mi naongea tu specifically naongea tu what I know. Ndio mi nakwambia. What I don't know, I'm not going to waste my time. Nakudanganya. No. See, I don't make contents for fantasies. Nange real life. Hii ni ile, what I know is what I share. What I don't know, but I'm pretty sure. No, hii place ni kubwa sana. Anaitwa Martin Tetu. Hebu kama Martin Tetu. Kwa Facebook ama Martin, kwa tedim search Martin Tetu 2. Mbona tokea hapa hivi? Sijui kwa nini. Martin Tetu. Nimemfollow basi Martin Tetu. Da follow nikwambie vile nini yake iko. If there's anybody ana share anything about tracking, we follow through. Unaona, I don't think si kila social media, si kila mtu kwa social media ana uongo. Out of sijui nasemaje, unaona, I don't know what to say because mimi sijaiko motivated. I'm not trying to make money in social media. Mimi sema tu ni ile nimediscover kitu, yani ile ina work out for mimi. Why would I get keep? Kwani mi sim smart sana. Kuna wase smarter than me. Wote kama mwanze hii story, kuna wase nimeintroduce kwa tracking, they are doing better than me. Do I feel bad about it? No, I don't. That's the goal. No, that's the goal. Just I ni ma colleague, tuko industry moja. No, good information you give every time I listen to you. Thanks. Martin Kags. No. Martin is a good guy, just like Malcolm. Oh, kama Malcolm. Lakini Malcolm aongea juu ya tracking sana. Nimetaka follow Malcolm anadu reaction channel. Ni kama dream ya Malcolm ni create content. I think anadu tracking ni kama tu ni sahi, naona. Tracking ni kitu vile Malcolm ni musician. I think so. I could be wrong. I think Malcolm tracking ni kama tu, it's something he's doing it for now. Lakini yeye ni akona is a businessman na ata kuproduce vitu. He wants to create content. Unaona? Yeye ndio kama angekuwa poa full time angekuwa create content. Muona hivyo. Hata mimi sijui kama create content full time. Hii nashaanga tu ile kushare ile semaje. Every time I learn something really nikuwe actively involved in the story. So I feel, why should I? This is the easiest thing ever. Hakuna degree. No. Anybody can do this.
hebu tuone kama nani, kama Martin is a good guy just like Malcolm kwa Facebook. Martin, Malcolm, Kituosis, etc ni watu best. So Kituosis mona pia you give content, lakini nile ananga ile specific, nilitaka kuangalia video zake, ana ile ati anakwambia specifics. Pia yeye kama maybe he's ana learn. Mimi nimekuwa track 15 years. Nimetaka kuongea hii story 5 years ago maybe kushare na wase because I was trying to figure it out. Mulan vitu kama how to run a business, how to this. Sometimes in a seminar, sometimes in a free seminars zinakuwa offered na kuna hizi organizations kwa hapa Minnesota za government wanakuwa sponsored, alafu semaje patia wase resources za business, naona, give them resources. So mu attend hizo meetings so that I can learn how to run my own business. So nipatie information na try ku digest the way I can understand. Hata mostly mu share ndio ni stick kwangu. Muone hivyo nikumbuke nilianziaga wapi. Watu wote nilianzia wapi? How did I get my license? Nili lose license, nili fail 4 times, 3 times fail. The 4th time kapata license. So ukifail mara ya kwanza usi give up kwa nini? Been there, done that. No. So usikuwe discouraged. Hata 10 times. The only test kwa hii kupata CDL, the only test you'll ever have in your life ni hiyo test ya CDL. Once upitie test ya CDL kwenda mbele, utakuwa sawa. Naona. Hata utakuwa better than mimi. Naona. So Malcolm ni music na carpentry. Tracking ni survival. Yeah, I thought so too. Ni kweli. Malcolm seem to tracking juu ajai focus kuongea na tracking kabisa. Yeye ongea juu ya kama say you make very good videos, reaction videos, anachukua clip, alafu so yeye ni tracking ni survival too for now. But akisettle down, he'll be doing big things. Ata produce ngoma, atadu yani business, itu ni survival, unaona. So hata mimi nikaa survival kind of, but ni munga na share. Musa magoli yangu ni real estate. Ile comfortable money, unaona. Kila mtu tutakwenda comfortable money. So huwezi pata kama alafu Kituosis ye mwenyewe ni content. Unaona, yani ye mwenyewe ni content. Yani vile Kituosis ni mfupi, alafu ana drive, yani unbelievable. Yani ile ukiangalia track yani ye mwenyewe ni content per se. Which is really good because imagine if he can do it, Kituosis. Unaona. Ile tu ajaini uliza what's the approach, but sometimes uwezi mwambia mtu kitu if he can do it, yeye mwenyewe juu ubaya track, ukiingia track hizo makampuni kama sijui they will try and use you, they'll exploit you, which is unaona, game ni game, alafu baadaye sadisha washakutumia vizuri watakuacha tu. So ni mpoa kusemaje while you're being used pia unasema I'm learning something. Muambie ukweli, I have nothing to hide. Ukikuja hii Minnesota hivi kama una CDL already kuja ununue track uingie job, it's up to you na budgeting yako. Budgeting yako will make you broke ama will make you rich. No. But overall, ile tu job yenyewe, you take it easy, you take your time. Say, there's no reason why you won't make it. Na kuwa na budget nini kwani? Kwani kama unalala kuna roof over your head, una chakula kila mwezi, what else do you need? Honestly speaking. Lazima udrive your Range Rover. So nunue, I don't know, kuna gari ziko similar. I think ukinunua any premium type of vehicle ina ride the same way. I think so. No. Kama si Audi Q7 nanunua Ram pickup truck ile tungsten because mupenda ile air suspension, heated seats, vitu kama hizo. Most of hizi gari hizi ziko na luxury edition, you can buy anything you want, ita drive similar na the same. Unaona. So Range Rover bani ile you need a lot of money sababu gari yenyewe kama ni brand new you're paying so much on it, ikienda kuzeeka unaona inakuwa mbaya sana. So inakuwa hivyo sasa ile tu na hii shule hii kuna wase wengi labda utaka kwenda shule kama mwanaume unaona. So far the best channel ya kupata content ya tracking ni huku. Mimi naongea tu kinajua hizo zingine wanatoa content for views. I know some of them make money, by the way, they make money from views. I get that too. Mimi nasemaje kama Malcolm nikimwangalia vile ufanya vitu zake Malcolm ni content. Yani yeye ni msawa akimaliza tracking hivi atakuwa na studio, atakuwa na ngoma, atakuwa na reaction channel. Yani ni ile tu sasa survival, whatever it is, ni survival. Ni bahati tu anafanya tu mahali. Uzuri ya nini tracking na kumake na kuwa independent really fast. Sijui kama Malcolm ana familia pia. Unaona, vile huyo ongea sije ona include familia yake. Pia mu try. Mimi musema ukweli. I don't include my kids in the video, but I do have kids. 4 kids. Unaona, and married, and a wife. Watu wala unajua. Mimi nimeoa, nina watoi na kila mtu. Ukweli kabisa. So life si rahisi hivyo. Kuna watoi, kuna daycare, kuna kila kitu ni expensive. Niambie ni break nakwambia kila kitu.
Lakini ile semaje goal yangu yoga hivi, I'm not trying to make your life difficult. Nataka yani, instead of complaining pesa si enough, make enough money mpaka una enough ya your daily bills plus extra ya investment, alafu actually invest. Mabesti yangu wa tracking wengi awa investing ya America, wengi wao wana invest Kenya. I don't know what they're doing, they've never told me, but muski ya hint. Umse amejenga hao hivi, umse akuna hivi. So that's still good. Sababu hao labda wana life yao, eventually wata move kuishi Kenya. So they are preparing ile whatever they're doing, wana prepare sahi, ni sacrifice. Wana make profit hapa hivi, wana invest Kenya. Because they want wakienda Kenya, watakuwa more comfortable. So you can do that too. Who's going to tell you? So imagine you're making enough to have a comfortable life upper states, na kuna extra extracurricular activities investment in Kenya. I'm going to do that too. Nivile sahi, but yangu ni watoto. Niko na watoto wengi sana. Yani from the youngest to the oldest yuko 15, youngest yuko 2. So kuna hiyo range in between. So count who you are 2. 15 akona 3 more years ako independent. Si vile independent, but ile atakuwa kole. Itakuwa a little bit different. Mona. Hata itakuwa once mtu ashafika 5-year-old kwenda juu akiingia shule, things get a little bit easier. Because they can tell you, hey, I'm hungry. Sile, what do you need? Unampatia chakula anakula. Hiyo inakuanga hard kidogo. Hiyo ndio my 2-year-old. Anakuja hapa avunje kila kitu. What am I going to do? Siwezi jam naye. First time he's breaking my stomach. Albert, what's wrong with you? But to me, that's what they do. Let kids be kids. So kids move feature kila kitu ile iko valuable kwa hao na feature. I mean, I have to. Ni kweli. So kuja hapa sema, if you don't have time to go to school, kama mimi situation yangu, alafu kuna job moja iko available, it will keep you to a middle class lifestyle. Do it. What are you going to lose? You can go to school later on, sale convenient kwako. Instead of investing, you can invest in yourself too. Because then you're tracking the extra money uchukue ma classes online. Alafu by the time classes naingiana ukitransition, wache tracking uingie job. That's still good. I don't tell you what to do. Seriously. You know that. I don't have to say this. Musa, maybe because sometimes people accuse me of the wrong things. So why are you accusing me? So I'm going to ignore too. I say, labda ako serious. Ama watu na compare. Unaona another channel hivi na ongea vitu fulani, alafu you try and align me to them. Mi sifanyangi hivyo. Nacheki. So is there a way you can avoid the broker? Yes, there's a way. Lingston Asiago. The only way to avoid broker, kama hapa kwetu, minimum 5 trucks. Minimum. So meaning if you have 1 truck, your next 5 years ama 4 years, ni ku develop a fleet of trucks. Reliable trucks, because uko na fleet, reliable si issue, you have to show up and work. Now uko na 5 trucks, believe me, you need cheat code. Because if for example, if I'm making 25,000 a month gross, and mi peke yangu hivi, tuseme nijilipe, let's say I'm paying myself maybe 8,000, truck payments ni 5,000, mafuta ni 3,000, so to 8 and 8, hiyo ni ngapi? 16. Unabaki na 10,000 every month na truck moja. That's accurately. Meaning if you have 5 trucks, ulipa madereva pia the same way, utakuwa na 50,000 imekaa kwa account every month. So kama ni 8 months, 50, 100. Utakuwa na 400,000 by 8 months. Alafu if you want, you can move all the trucks to Texas ama whatever, kuna job ingine inaendelea. Utafuta madereva uwalipe. Uende huko hivyo. Kabla Sianga alifanya hivyo, alipeleka madereva wake Louisiana, kuna job moja ya factory. Wana build Meta Facebook data center. 4-year project. Bado wako huko, unaona. Mimi nifaa kuja huko hivyo, lakini sikupata time. Wife alianza job mapema, so singeenda niwache watoi. Mimi nasema the only thing that stops me ni watoi. But hiyo ni mimi. That's not me, that's you, mimi. Kuna msee labda kwa mahali hapa US, hata anafanya kazi kwa dedicated account, hata aendangi mbali. Anaendanga hapa narudi. Kama kuna my brother-in-law, yeye anafanya kazi kwa ni tracker pia, by the way. He's tracker, anadu tracking because of mimi. Mimi nilikuwa influence. Once they saw what I was doing, walijifigure out. Sasa yeye yufanya kazi kwa kuna corporation ya kama Kenya Cooperative Creameries. Kuna watu wako kuna ng'ombe, so wana milk ng'ombe zao za kwa tangi. So yeye anakuja na hiyo tangi, ile tangi ile ya maziwa ile, anajaziwa, anaipeleka kwa factory, anarudi anajaziwa. So you in a job Monday, Wednesday, Friday. But akitoka on Monday sometimes is gone for the night, because lazima apeleke hiyo mzigo wa deliver, alafu arudi back home. So atalala kwa gari on Monday night.
but Tuesday atakuwa home, then Wednesday ataenda lale out, Thursday ako home, then Friday aenda lale out, Saturday ako home, Sunday ako home, then Monday tunaanza hivyo. Unaona hivyo? Jini maziwa ile wana milk every other day inakuwa full, alafu atakama anaichukua. So that's what he does. Na kwa hii farm anachukua hivyo anachukua hivyo. Sometimes he might even make it back home in the evening. Hiyo ndio job yake full time. Unaona? So if he wants, kama hiyo production to increase, he can buy a second truck and a hire driver. Lakini uko in the middle of Tennessee, anaishi Tennessee by the way, Tennessee. 10 is the only thing I see, Tennessee. But ni hivyo ili jingatia Tennessee anyway. So that's what you do, unaona? Una create, yana make do poa sana by the way. Truck yake si expensive, ni sleeper tu. Hata if you want you can buy, sababu job yake si off-road, unaona hivyo. So that's why. Is there a way you can avoid broker? Nimesema hivyo, broker ni 5 trucks minimum. On European tracking, follow Martin Tetu. Namfollow by the way kuanzia leo. Nimemfollow by already, nishamfollow Facebook. Martin Tetu, I think atakueleza kuhusu European tracking. Sasa umesikia story? Let me namfollow pia. I'm very curious. VP Albo from Bahrain, Duncan Macharia. Mko poa Bahrain, lakini mko poa. Msikuwe na naona. Unajua mimi ikiona uona sema wale wasema best yangu watu wanaishi huko bana. Ndio sikivo. Siko baya basi ni poa. Jumujo kuna Kenya kwa Bahrain. Hiyo ni kama stepping stone ya kuanza successful life, alafu kuna mabom tena. Unaona? Umsana kati ya kila mtu. That's why msema hivyo. Know who you vote for president. Unaona? Sijui waseni ni bana au lakini. Unaona? Kuna sema tunavutia Trump. Okay, sawa. Inaitwa Ashtad. Ni nini amalisha? Siwezi pronounce poa. Na go through my questions speed. On offer ya Road Grill 22 YouTube ana offer training sana. Road Grill Livingstone asemaje? Ana offer training ya Road Grill ama Gill, Road Grill 22 YouTube. Hebu andika vizuri tena, andika vizuri. Livingstone. Hebu andika hiyo nini vizuri, ni share vizuri. Ni type back. So frankly asemaje, Martin Tetu is like you, not like Malcolm. His content the majority about tracking, while Malcolm focuses on mainly on entertainment. Yeah, ndesema hivyo, Malcolm angaiki jua tracking, ana bypass hiyo story ya tracking. Nakambia tu, macharges na manyonyos. Kuna msefula hivi, hiyo ni commentary, hiyo ni news. Hiyo ni, nimesema yeye ni mostly creator, yeye ni creator. Though ana make do, so I mean, no hate on the brother. If you're a good content creator on drive track, do it. Who cares? No. Ile tu angedu poa angesemaje? Najua maybe ni ile there's a way uzadu kama mingi kwa Malcolm ningedu videos za tracking because ile movement ya gari ile yopatia wase attention. So what he might do ni ile angekuwa na do videos kama DJ Voice anajua hizo story. DJ Voice you make video ya barabara alafu ana do commentary ama ngoma hivi, unaona? Ama DJ hivi. Kwa nini? Juu saa ile barabara, yani you're multi-curious. Unaona hivyo? You're multi-curious. DJ Voice anajua multi-curious. Ile you want to see the roads, you want to listen to the music. So unapatia wase double attention, wanachanganikiwa. So Malcolm angedu video ya roadi because he travels a lot. Ile every day anachukua, maybe akiingia kwa city, anachukua hiyo view ya city. Akitoka anachukua view kutoka. Kuna hiyo context, sababu mimi one thing I regret ni hivi, when I was working over the road, I was too broke to afford a camera. So eventually after 1 year, nikanunua camera after 1 year. But by then, haikuwa ina record video vizuri. The following year nikaquit, nikaingia construction. So ever since nikaingia construction, nisema I'll be recording. Sababu najua Minnesota is so big that hata uwezi maliza content, by the way. As a state by itself. Ndio mostly mimi kitravel, musemaje, mtu ya kuangalia what are the endurance of my cameras. The one thing nizafanya nikiingia over the road, nitakuwa na live stream nikidrive. Naona. Sitakuwa naongea ndio, lakini na live stream nikidrive. Ile tu ndaanza kama tuseme, kama unaona vile iShow speed. Unaanza asubuhi, kuna internet, unaanza ku live stream from the time, the whole day you're on people's screens. I will do that by the way, mimi. Na kama camera permanently, kagari ni yangu, permanent camera, naziwekea battery, naziwekea fan, I'll live stream the whole day. Kiongea tu na wase. But ile kama ni legal. Somebody used to do that before, by the way. But siku hizi kama iliisha. Sababu there's so many interesting things. Ama the best ni ile una record alafu una do voice over baadaye. Mbona hivyo? So DJ Voice alisema Malcolm ni music na carpentry. Tracking ni survival. So far the best channel Mwangi wa Daura, you're right.
you have amazing positive energy. Ni ukweli, but you have to be positive to make vitus na make sense. No, alafu na ukweli, which kituosis ange to ask before listening. Yeah, hata mimi ni ile tu nasema you can't tell him nothing. Yeye mwenyewe ni celebrity, kituosis. Usilist track bana, nunua track yako. Chukua information, hiyo ni kitu moja. Kuna vitu yani, there's advice watu wako nayo hapa hivi ma veteran, utauliza swali, utajibiwa kila kitu. Listening, you're a fancy driver. Mona, niona kituosis ako na dereva. Kituosis yeye mwenyewe, yeye ni a moving content. Yeye mwenyewe, yeye ni content kivyake. Kila ngedua master ni ile leo drive truck, hata kuja hapa kwetu sasa aseme anaingia dump truck, atakuwa the talk of the town. Because angalia, yani if that guy can do it, imagine kituosis. If he can do it, niambie excuse yako ni gani? Niambie excuse yako ni gani? Atakufungua hood, lazima apande juu ya ngazi ndiye afungue hood. And on a daily basis. Mbona? Yeye anafaa kuwa tu content creator full time. Because that alone. Kuna msaitonga sijui ni Alex Nino. Alikuwa anaduma shorts during COVID. Akona 2 million views wa California. Yo deliver, amenunua track yake last year. But yeye ni kama anafanya kwa family business. Buda yake, anko yake. Mumu watch once in a while. Lakini pia ananga zile facts. Yeye ni kama alipata ile ecosystem ina exist already. Alex Nino. Ni Latino hivi. Anaishi California, I think. Yo deliver mzigo pia. You try to make content engaging. But I'm very sure umse sahi, because akona 2 million subscribers, ameanza na shorts. So easy long format, of course, shorts you can grow faster, but you don't make a lot of money in a shorts. Ni poa kwa ile long format ile. Umeona? But mimi si content creator per se. Mungu anasema tu I just love fanya content ni ile ni kue ile efficiency in recording in different circumstances. Ni difference. Unaona? Nataka ku make it as interesting as possible kama mimi. Ndio eventually come kudu movie. Movie yangu. So I resigned after the company I was working for denied me lease to own. Mesh Mueni. Don't even lease, by the way. That's a waste of your time. You glorified driver. Because utapewa lease, you'll be making 30,000 a month. Alafu they'll charge you for everything. No. Any the things you didn't even think they were charging for when you're a driver, kada ku lease. Utapata ile Qualcomm, ile computer ile ya ku receive loads. Ile ya kujaza logs, any equipment kwa truck, you're leasing everything, by the way. You buy leasing. I did it too. Nilienda hasara sana. Niliuza hiyo truck after 1 month. No. Siku lease. Niliuza. Alex is talented. Yeah, Alex ni more content creator. No. It's very easy, by the way. It's very easy. More watch, by the way. I know that already, Pia. Maybe the only thing more gonna miss nile I have kids. Nini yangu iko sababu Alex anavaa kofia hapa hivi kofia, alafu anastick kamera yake hapa juu ya kofia. So when he's doing things, yani akona ile he's done content so much iko pre-programmed. As I'm a content, mi sinanga your time. Musema choose one thing. Am I gonna drive track or do content? Drive track. Okay. Sababu content hainilipi. But Alex ile anashuka anavaa nini kamera hapa juu. Na siku hizi kamera kuna mob sana. Kuna ile DJI ndogo ile ama ile unaistick hapa hivi ile point of view. People see what you're doing. No. Ukifanya hivyo for a while afu edit. Other editing you can pay somebody to do it in the beginning. I can do that too. Ile tu muona it's too much. Juu Alex apata kwa choo ana record. The problem ni ile kwa choo lazima ungoje kila mtu atoke, set up camera, pretend ni urudi. No, so inakuwa hard. He works hard. Alafu ana recording the whole trip akienda when he's out by himself. Akirudi kwa hao inaishi hapo. But it's a good video to watch pia. Though aongeangi mambo ya tracking sana. Anyway, ndio hiyo. Yeah, but you don't give the tracking business hebu tuone. Nimemiss nini hapa? I resigned. Yeah, but they don't give the tracking business side. That's true. They don't. When I make 2 video, ile content ile. Why someone is paid in US? When someone is paid in US, is there mandatory deductions kama medical insurance, savings like Kenya? As an employee, yeah, kuna the deductions ni federal tax, state tax, kuna social security, kuna hizo deductions kama kawaida. They are there too. Umeona? Unless when a businessman kama mimi, so what I'm supposed to do ile nafaa kujilipa whatever I pay myself as an employee. Ndio natoa hizo deductions sasa. Umeona? Natoa hizo deductions.
So hapo ni story nyingine tena. Hiyo ni another topic, nakwambia tukitaka kujua hizo vizuri. Hiyo ndaongea na wewe 101. Juu sitaki ni changanisha content. So Alex is talented. No. Mwesh, they helped me because I had to save. No. So owner operator lease purchase, I don't know. No. Kuna other things you can do besides lease purchase. Afadhali focus na usemeaje. There's a way you can, kuna strategy fulani hivi. Hata kuna people teaching online. Utafungua kampuni that has nothing to do with tracking kwanza. Umeona, kama tuseme ufungue kampuni ya consultancy ama kitu kama hiyo, then we register, ufungue business account, uanze kuirun, then ufungue sub company kama a subsidiary of that company iko ya tracking. But when you're getting finances, I'm getting finances to buy the truck. Don't use the truck. Truck ni high risk. Sema I'm getting finances to establish my business, consultancy business. Unapatia financing. What you do? Of course, to establish your consultancy business, but you can trickle some money kwa tracking. Alafu ile profit ikiingia, inaingia kwa main company, ina show you're making money kuna bank statement. It's something you have to learn. I know how to do it, but I don't need to do it mimi kwa sababu already niko tracking already. Alafu kwa tracking natumia Grill 22. Acha nitafuta hiyo YouTube. Anasema natumianga Grill 22. Mutumia kampuni yangu ile overtime na nua track na ilipa. Alafu ukiangalia vile record yangu ya account iko, finance depending on my cash flow. Siangi cash flow yangu. That's why nataka kuingisha real estate, alafu ni build my personal portfolio, nikienda kuomba funding, nikuwe na more flexibility ya funding in the future. Naona hivyo. Nitafuta ingine semaje? Grill 22 YouTube Grill 22 ama ni Jill nimesahau. Jill 22 but one Jill JILL 22 search how to dispatch. Oh, Jill 22 sijai watch hii before. Naiwatch baadaye nione anasema juu ya nini. Watu wengi wangejua the most common type of tracking America ni over the road. That's given. The most ile nini over the road. But hii ya construction ni very niche oriented. Siwezi kwambia how to build finances, hiyo utaamua mwenyewe which route you want to take. Let me ask Albo, who is your mentor in tracking industry? Mimi most kuja hapa hivi, there's people who are doing it already. So what I did niliwa imitate. That's it. Kuna wase kadhaa walinifundisha hapa tracking. Kuna msaitwa Wyclef alinifundisha, kuna Basil, kuna Omar, kuna Mustafa, kuna Gilbert. They were already doing it. Mimi personally do already. They were already doing these things. Yani, I was a driver for 1 year. So when I was driving as a driver, I used to talk to people. Nikiwa pamoja nauliza maswali na take mental notes. Hivyo. So mentor yangu ilikuwa hivyo. I was learning from them. Nikaanza tracking. Mambo ya business na financing, learn from books. I just read books. Kama tuseme, when I was in debt in the beginning, nisoma Dave Ramsey. Book inaitwaje? Total Money Makeover. Nikawatch video zake, nikasikiza anaongea, nikaboro ile principle ya kujilipa, which hata wife yangu ajuangi hiyo story by the way. Hiyo tumia doni kama namwambia read this book. This ataka kusikia. So that's why you end up kila saa in trouble na credit card. But mimi yani nisemaje, I want to do things that will benefit me in the long run. So mostly mo anaishi kama niko tu broke bado, hata kama nina do. If I have money or I don't, you'll never know. Kwa sababu niko the same. Uzaniangalia sema na kama nina do, okay, you might say that. But sometimes tuko ile hibernation. Kama winter, I don't really make an income. So mtu mia savings. Nisha account for before season ianze. So as soon as I start making money, Total Money Makeover, Dave Ramsey. Nilimtalk kwa debt, ile how to manage debt. Kuna book kadhaa by the way, so many books. Ukiangalia, if you're watching, kama wewe ni mse una watching nini, Man Cave Talk every day, sometimes more than books. Nimesitoa hapa because the kids moved to the basement now. So come kwa hii couple of years ago, basement ilikuwa neglected. So tulikuwa na mapanyas na kuja hapa, ma insects, manini. So tulita nini, exterminator. Wale watu unawalipa alafu wana kama hizi mouse traps, wana spray. So ever since they sprayed, panya zilipotea.
but I use that excuse ya panya for like over 3 years now. Ndio watu wezi kuja kuinterfere hapa basement, but wameshindwa, how come we don't see mice anymore? So I move back to the basement. So kuna TV upstairs hapa, directly hapa ni living room, alafu na TV hapa. So of course kuna ile mtu yeye anataka kuwatch vitu zake, mwingine so amenifukuza kwa living room. But ile usemaje, you're learning from things. Any kama kuna any seminar ya business, enda uattend. Kama kuna real estate, enda uattend. Kama kuna live stream kwa TikTok, skiza for free. Even if ukisemaje, buy this offer now, buy this, of course you have to buy the offer if you have the money. If you don't have the money, just listen when they can note. Alafu waulize maswali. Kwa sababu I'm pretty sure everybody anaenjoy if they're teaching you something on a live show, alafu waulize maswali, it's like content is making itself. Unaelewa? Content najimeki yenyewe. So what they do ni ile wana benefit from you asking questions. Enda kwa hiyo live yao, uliza maswali, watakwambia. Total Money Makeover ilikuwa Dave Ramsey, hata kuna YouTube video zake I think so. Kama bado ziko sijui. Jilikuwa nena naongea mahali anasema this is how you budget for this, you budget for that. So Mungu kama I'm learning every day. I'm learning every day. Ili ni keep mind yangu iko active. Nasema I'm pretty sure there's something out there that I don't know yet. Kama say I have so much stuff that's they implement because niko na barriers zangu. I have my own barriers. Mona. Kama say kuna track 5 is because ya watoi. Na pia wife yana focus na shule, si business. I mean, I'm sure tukifocus na business 5 years from now, tukimaliza kufika business, you could still go to school. But I think ni yake ni ile ananga ile alipanga hizi bills first hand, yo lipa second hand. Ile mimi mulipa kila kitu. So ni kama akona free housing, free insurance, free this. So ni hard kujua ile mindset yake that business ni more important than kwenda chuo saa zingine. Aonangi hiyo difference kabisa. Unaona? Kama TikTok imepotea. Hiyo potea saa zingine. Nimeshika this time. Aonangi hiyo difference ya kubuild business. Yaona kama kukuona employment na degree ni poa sana. Of course ameenda shule, labda naangalia anaku-encourage na maprofessor ati what anafanya ni kitu muhimu kwake. But musema, okay, shule si mbaya, ni mzuri. Enda shule kama unaweza. Lakini kuwa realistic. Ukienda kama una pesa for example, kama kuja hapa hivi States, somebody can criticize me, album bado kuenda shule ungekuwa poa sahi, ningekuwa mediocre poa, ukweli kabisa. Kwa sababu hii path ya kuingia tracking na business imenifungua macho mpaka, yani the things I know now singewahi jua kama ningekuwa comfortable na employee. Hata kama ningedo nothing, haingenifungua akili kama hii ya business. Juu ya business kuna niko na tu kama 2-3 steps nikuwa millionaire. Naona US dollars 2-3 steps tu, yani ile pesa inakuja million per month per year ni 2-3 steps hivi. Limitations kuna maybe 1 or 2 limitations sahi, that's it. Naona siko mbali sana. Kama niko employee niko very comfortable, niko na retirement, niko na benefits, nimenyamaza. Amusemaje sasa chase mambo ya retirement sana, ndakuwa na life insurance for example, alafu in case something happens to me, dream yangu mama aendelee naye na watoi. Hiyo niko naye na ilipia, si cheap by the way, ni expensive every month. Lakini another thing ni hivi, nataka kubuild mahali ile at some point I don't need to work on a daily basis. Inaingiana tu in place. So as long as nenda kudu hizi my lives, mtanotice, mtajua. One day ndo acha kudu, itakuwa irrelevant. Ndakasema tu I have enough. Na kwa labda nafanyanga once a month. Hiyo day ijafika. I always think about it by the way. Ni ile tu nasema hata sijui nisemeaje. 1 or 2 steps back to 1 or 2 steps. Boom boom, nimemaliza. Na ionanga every single time. Ni ile tu nini yangu nilisemaje, my limitations ni ile nilitry kuinclude wife kwa hiyo dream yangu ya millionaire. Unange the same. So siwe na kama 2 steps forward, turudi 1 step back. Because je ona hiyo kama sahi anasemaje, she wants to arudi shule afanye masters. Amuuliza, okay, how is that going to pay you afanye masters? How does that pay exactly? Hakuna payment, ni prestigious. Sasa amuuliza, okay, kama una chase lifestyle na recognition but hakuna ile monetary gain, you're not on the same page. But ni ile kumwambia hawezi ona kitu kama hiyo. Naambia unaweza chase dream iganji ikuje, ile pesa ile ikuje na bado uende shule. Au ni bado. Congratulations for the next millionaire. Itakuwa tu ile musema seti ile ukisema kama assets zangu, musema mostly my assets ile mimi na control sahi.
Za kwa ukiliquidate assets zangu saenda kwa millionaire. Assets peke yake, assets. But hiyo si real, hiyo ni ile fake assets. But ile actual, ile seme by the time nakuwa na 1 million kwa account cash, ndakuwa worth maybe 8 million. Unaona hivyo, jita kwa ile cash assets hivyo. So ni it takes maybe 3 to 5 years kukua kitu kaa hiyo. Lakini tulikuwa tumeanza pole tumebacktrack. Oh my goodness. Hiyo ni muichukia, but musema nimekuwa so impatient na mpaka nasema tuacha tu niwache tu vitu ziplay, because sometimes huwezi force vitu, unaona. We have kids. So unasema I want a master's degree. Ya nini exactly? Hiyo ni more debt, sababu shule ni deni, alafu after 2 years uko na more debt from the previous debt, alafu uja grow anywhere, but una masters. Then what? Unavaa ile gown once ukisha graduate, cum laude, first class honors, unachukua picha, then unarudi nakaa home, then anasema ataka degree, akachukua degree, ajaifanya kitu yote hiyo degree yako nayo, naona. You know, I'm the first in my family, then what? No. Attach your degree na do, then kwangu ita make sense. If kama unatafuta degree while I'm paying the bills, alafu ikusaidii wewe, inaniuma. Naona hiyo si progress. Ni ile tu unadandia mtu mwingine success yake ndio uachieve yako personal. Unaona hivyo kitu kaa hiyo. But anyway, I don't know what to do. Mtu akumuongelesha anani shut down na nyamaza tu. Nasema sawa tu. Ini one day. Unaona. So one limit you come across, it's financing. It's easier with a Caucasian wife. One limiting you overcome is finances. It's easier with a Caucasian wife. Iverson Mbidi. What do you mean by that? It's easier. No, it's different with everybody. I don't think it's easier than any. I believe kama kuna watu najua sahi, they have Kenyan wives na wame succeed. Kuna tunajua they have Caucasian wives na wame succeed. Ni an individual. Yani you could be on the same page ama different pages. But watu wengi wame succeed na track ni ile unapata wife yao ni nurse already, na wanaanza business. Alafu they work together. Alafu wanaibeba tu at the same time wana increase. Naona. All hail to the Duke of Minnesota. It's been long since I've found you live. Emmanuel Chilule. Karibu sana. Mpotea sana ukweli kabisa. Hiyo jina nimekumbuka, mpotea sana wewe pia. But naelewa, people get busy. No offense. Ukikuwa busy, wewe kuwa busy. At least kuwa busy doing something good. No. At least, man. Usikuwe tu kuwa busy, you can do something better. It's allowed. Me, asikwagi nini atinasema who's present leo. Wherever you are, nikiongea nawe next time, umeimprove, that's what we're looking for. No. So Albo, kuna hii tracking ya fuel, unaweza iongeleaje? Hiyo tracking ya fuel, ile kudeliver fuel, ule best yangu aitwa Victor. Nilimu-encourage ado content, but Victor kila siku nikiongea na yeye sema I'll do it next week. Naelewa kudeliver fuel ni more risky than construction, because ile material load yake ni hazmat, ile ko explosive, unaona. So yena aizi do mumbia tu, just make it as simple as possible. Kama unataka do video kama uko nje ya truck, but ile I think lazima nimshike mkono nimwonyeshe juu hiyo sema kila saa naifanya alafu ifanye. Alafu pia huyo Victor wa fuel pia ni DJ, by the way, ni DJ pia. Kasijika mnajua. Ni DJ pia. Hata DJ Voice ni DJ, ni truck driver, ni photographer, so do same thing, naona, same thing tu, naona. Ni kama tu ni category. Kwa sababu ukiangalia DJ Voice, everything he does ni mufanya pia. Naona. You do live stream, you do DJ. Mimi mwacha DJ siku hizi. Wife mimi nataka kununua DJ, maybe this year ndanunua ile new, kuna hii new itwaje? Nimesahau jina. Ina spin, itongaje jina? Nimesahau jina. Iko na ile you don't need a laptop anymore. Nanunua hiyo sababu hiyo mambo ya laptop ni ancient siku hizi. But nani Victor, you do DJ. Hata you do live kwa TikTok. Nimle tangu on the tracking, I think imemsteal away. But I diminish any DJ pia. No. DJ Voice ni DJ. So I mean, come on. No. Malta. Tuko multi-faceted. So dangaji, angalia DJ Voice iko TikTok. Sasa najua naangalia tu naongea juu yake na
You know, DJ Voice ni DJ, by the way. Angalia, Malcolm, you do music, you do carpentry, watu wako multifaceted. Utadu one thing ya survival, another thing ya hobby. Unaona? Vile mufanya hivi. Mimi nimejifundisha kufly. The reason why I fly drone sahi is because DJI iko burnt in Minnesota. So nataka ni buy ingine ya pili, ndio yangu sija fly drone sana this time. Kuna so many reasons, by the way. Imenikatia kidogo. Nimekuwa depressed in a way because I can't go out and do stuff that I used to do. Sababu December kulikuwa na ice. January ice. February wakaisha. Sasa weather imekuwa poor, but every time my wife goes to work, I have to watch the kids. Siwezi na mtoi 2-year-old kufly drone. When she gets like 5, tutakuwa tunaenda na yake everywhere. No. Let me ask you, Albo, who's your mentor? Oh, nishajaza hiyo. Mentor ni watu wengi. Which book? Congratulations, Next Millionaire. If you can see it, you can have it in the real world. That's true. If you can see it in your mind, whatever you're thinking about in your mind, itakuwa real. No. All hail. So here Volvo umepost how much? 270,000. Hiyo ni ile price yake, marked price. But ongeza taxes na federal tax, state tax, itakuwa almost 300 hivi. I think federal ni 10%, states ni 7%, alafu na hii mambo ya paperwork, delivery, about 300,000 out the door. No. Utaibuy tu kitaka. Mi niliona hapo, I was buying parts, by the way. Video na come. Nilido video mbili from the parts. Nilimake video ya hiyo truck, nika drive kwenda kufuel gari yangu, alafu from that nika drive tu around kisikiza ngoma. So hiyo kisikiza ngoma sijui kanda post, hiyo ngoma ni copyright. We'll see. They post sometime next week. But ni ile playlist yangu ya Afrobeats. Kizo musikizanga Afrobeats playlist 2026. In record, so let me just drive around. That's what I do, by the way. Musema, if I can, na share my life, ndio ile mtu ajue how we cope. Na hii Maisha state, how we cope. Mimi drive to around for like an hour nikisikiza tu ngoma, especially Kenyan music, kama list yangu ya 2026 Afrobeat list, Apple Music, naweza share nayo ukitaka, is because why is DJI drone banned in Minnesota? See, DJI drone, the company can't sell their products in America anymore. Gava wameappeal. Hope wafunguliwe because these new drones, we can't buy them because haziko available kwa store. You have to buy it from eBay. Na eBay wana auction. Kama you'll buy it maybe three times ama 25% more money because ni scarcity. Haina ile kuna supply. They're banned in US. You can't sell any new products at DJI anymore. So I'm very careful when I fly my drone. Jikivunjika, that's it. I don't have a drone anymore. So niko very picky how I fly my drone now. But they're appealing, wameappeal. That's why nimeingia mambo ya plane collection. Na hizo kuna mandege hapa. Na hizo ndege hizi. Hii ni Airbus A321. Na hapa hivi. Niko na, I don't think Delta, hiyo hobby ya me mind yangu, the way I think, lazima iko na think something to grow my business, something to grow me personally, na something to grow kwa ile hobby, ile perspective, ile something that makes you feel good about it. No. Siku hizi mambo za plane spotting, I love planes. Najua ni endless. Ni possibility I'm exploring. No. Kama sahi, one of my favorite planes is a narrow body. Kusema kweli kabisa. Ni Airbus A321. Hiyo ndio my favorite plane, honestly speaking. No. Favorite plane ni hiyo. Airbus A321. Ni hizi ndege za kufly hizi ma local hizi. Juu ni refu kama hii 21. But juu 21 imeupgradiwa, ito siku hizi kuna Airbus A321 Neo, new engine option. Ndio hizi zingine hapa. So because mupenda ile I can buy as many as possible, imezana Delta, American, United, JetBlue, Spirit, nafaa kununua Hawaii, sijui ingine ni gani, Hawaii na gani ingine, Avelo. So munga na collect vitu hivyo, ile the things that I like. So na upgrade everything, na upgrade my personal growth, na upgrade business, na upgrade hobby, na upgrade everything at the same time. Na ni keep active hivyo. So unapata yani ile multi facet. Kama sasa nunua DJ equipment this year, if money is right. Actually, my wife ako interested. She really wants to learn how to DJ. So naweza mconvince ya nunue. But I don't want her to know I nunue sahi because akona deni. I want her to learn how to pay off the debt kwanza. Student loans, nini vitu kama hizo. Mpata degree juzi akona deni nyingine ya student loan tena. Anyway, ndio hivyo basi. So
why is DJI so angalia search angalia why they have been banned, sijui kwa nini by the way. So hiyo ndio kuna ile vitu tunafanya kama America life ni stressful in a way. One of the biggest stress ya America ni ile I don't have my friends with me. Naona ile Kiswahili I don't know how it's gonna be kienda Kenya, labda sitarudi. Kuna ile social ile tu ya kuwa home, ile social kwa tu home ile tu kae chini na wasee mnachapa tu story hapo. Priceless. Naona hapa States lazima ucope. You have to find things zinakumake una feel comfortable. Umeona? So ndio that's mwingi ya photography ni kama hobby moja very expensive, but every time ni kama ni process. I will go out to a location, nipige picha, nichukue video, then I come back home, ni go through pictures zote nizi edit, then I'll share. Ama I'll just keep them sometimes. Naona hivyo. Kama hizi mandege hizi, I like them kwa sababu kuna hiyo plane model. I can't afford the actual plane, but nafungua, I wish iko Kenya Airways. Ningechukua Air Uganda, Air Tanzania, I wish, but hawana hizo, lazima ninunue from China. And hiyo pia inakuwa a little bit more expensive. Kuiship, kuna ile unainunua alafu unaiship. So kuna shipping. Alafu kuna hizo mambo za customs. Ndio lazima ingie from outside. So inakuwa more complicated. But the best is afanya ni kushare tu information kama sahi. If you're young, you're thinking about it, kama uko shule, sawa, that's good. Kuja kama degree, kuja master's degree, while you're doing your master's degree, explore. Angalia vitu zingine you can do besides whatever you're doing in school. Alafu explore, kuwa na business. Ukijua hizi vitu, share na watu. That's what I would say, share na watu. Because kuna, the reason umushe hii story ni hivi, let me be honest, hapa hivi States, watu weusi, we are always minority, si ni minority. So kama najua mambo ya tracking hivi, mi nikiingia hapa tulikuwa sijui matraka karibu 10 hivi. 10. Africans, 10. Wacha African Americans, Africans. Tracking business, African Americans are very few, because hawakwangi ile longevity. Najua hao kuna connection ile sisi hatuna, hapa ni kwao, so they know. Wazanda tracking hapa hivi wachukue pesa waende waanze club. Okay, the club you make more money than tracking. So hao kuna ile connection. Immigrants tunanga connection mingi sana. Watu wengi ni ile au invest mtaani ama wana invest hapa hivi pia, unaona. Misa wife yangu ni wa hapa, kwao ni hapa. Ni vile tu ajaielewa hiyo concept ya kuinvest bado. Familia yao ni nasema working class, yani hawakuwa business oriented, walikuwa tu watu wa job kawaida. So ajuangi hiyo ati kuinvest. Hata mimi by the way, mimi ni working class. Mimi si msi ati ni business kitu nimeacquire kuja hapa hivi. Sikuwa nayo, sikuzaliwa nayo, nililearn njiani, unaona. Uzuri ya business una grow faster. Juu kuingia shule America ni deni. If you don't have money, they'll give you money to go to school. So it's like you're going to school for free, but you have to pay for it. See, free by the way. So the thing is, whatever you want to study, is it possible ukisha graduate to make do? Kama unaingia shule mu na prefer, if you don't mind doing nursing, fanya nursing. Kwa sababu nursing inakuwa na utakuwa very the great Mwanza semaje, social life is so rich in Kenya, but haina package vizuri. US vice versa, yet you need to make some cash. Yeah, that's true. Social life in Kenya is vibrant, by the way. I'm Jewy, by the way. Ile tu kuhanga na wasee, nyama choma, this. Hata unanga stress. Hapa hivi. Uende udrop watu hii hapa. Kama ilifadi wapeleke mahali this weekend. Ni ile tu nimenyamaza wamesahau. Walisahau, by the way. They forgot. I was hoping they forgot. But simina, jumama yao hizo wapeleka. Ana pesa. Mi sikitaka kupeleka, by the way. Ingekuwa too much. So maybe napeleka this afternoon, bado iko on. But ni ile story, yani social life iko very, you have to find something keep level headed. Do everything ni push. Hakuna kurest, naona. Kasa mimi niko na 2 hours iko do live sahi. I love this. Naongea na watu, hopefully. Tunashare na wase before ende kwa bed. Alafu mtu anamkana, unaanza wiki vizuri, hopefully, naona. Alafu naendelea mbele. Swali zimekam zingine na miss. Sitaki kuwa stuck. Albo, kuna hii tracking ya few. Okay, ya tracking ya few. Naongea na Victor tena, namtafuta. Ama nimpigie simu leo. Nampata weekend kweli sijui. Namkatia bure. Hi Albo. Still learning, maze. I have failed my class A twice. Don't worry about it. Go do it again at that time. You're halfway in. Don't worry about it. No. Angalia to learn what made you fail. Usi quit, by the way. Mainly fail 3 times. As like unfair zote, by the way. Sababu the first time nakubali, maybe I did something. I don't think so. Kwa mkuangalia, mimi niko tu discrimination yote.
because can spend 3 months in school. I was so qualified, niko na master's degree kutoka shule. I was one of the best students shule. Naambia ukweli kabisa, by the way, because it took me so long to practice because nilikaa shule 3 months. I was doing it weekends, alafu na come weekday when I have time. Unaona? Job mbili. So, thanks. Tell me about optometry. That's my stuff compared with nursing. Great ones. Anything medical field, you're okay. Don't even ask me, you're okay. I may not know much, but medical kitu necessary. It's needed. It's needed, by the way. It's actually needed. Medical. Any medical field, America, oh, please. You're always because a job. I don't know. Mimi si okay, kama hujaijua, one thing na mimi ni ile I'm not so good kukuwa na ile kuchunga watu, yani ile I'm not so good. Nishajaribu hiyo nursing, by the way, likataa. I did it for 1 week and said no, not for me. No. Na roho ndogo. Mimi kuna roho ndogo sana. Yani kuna nini yangu ilishongaje sijui nitaje. I can't deal na watu. Ndadae, faint basically. I'll just faint. Kimedunga mtu shindano. Mimi ndadunga shindano pia mimi kama mgonjwa. Sina ile I can't handle it. No. There's some the people who do nursing for the money, that's true. Lakini mimi kivyangu, even if nikienda shule sitafanya nursing. No. Me, I'm not good at taking care of people. My kids, okay, there's a change diapers za watoi wangu. Mtu mwingine, no, oh my goodness. Nifanya huko weekend, I fired myself. No. Thanks, bro. Tell me more about Kisasa. I'm your follower. I'm a truck driver. Kuwait. How can we come on that side? Advice. David 254. You can't. As an employee, you can't. Lazima kuja kutembea kwanza, uone, alafu ndio uone what your options are. Mwambie say come and visit. Yani kuwa na hiyo strategy. Angalia useme sema niko na 2 weeks off, niko holiday, ndakwenda kuvisit US. Chukua visa come and visit. Tafuta mtu unajua. Kama hujui mtu, kuja tu bado na hoteli. Spend that money. Chukua hoteli, uvisit, uongee na watu. Get in touch with me nakutafuta. Naona. Can I change my status visa to asylum ama Ningori? Hiyo Ningori, by the way. Hizo vitu za asylum hiyo gadi possible kama president ni Democrat. Naona. Kama ni kina Trump, oh please, zarudisha media. Nasema asylum what? Go back. Naona. So, kuna time kuna president watakuwa lao, si kila mtu, by the way. Kama sikia Obama alikuwa na deport watu mbio. Akarelax kidogo the second term. Trump akaingia deport. Biden aliingia akarelax kidogo. So it depends na president. Naona. Ile tu ni president. Saa hii hatuna kama asylum. Which country? No, go back. No. Utafukuzia hapo. Depends na president ni mgani na agenda yao. Hii this time saa hii mambo za asylum nini? Hizo hata sijui utatoboa. Utambua tu, well, jaribu Canada ama Mexico. No. Hapo. You just can't. Depends who's president. The administration na matter. No. Juu hao wa saa hii ni wabaguzi. Kama wewe ni mweusi, wataki watu weusi waingie hapa na asylum. Kama ni mzungu sawa, mweusi no, they don't want that. No. Can you train someone ama some akikuja near you? Or if so, at what cost? Martin, for free, mimi sitakucharge pesa yote. Nile, you have to be flexible kukuja kunijoin. What I'll do ni hivi, if you live close by, of course labda kuna job yako. Just come join me for work. Kuja kama to plan, ukuja Monday saa 5, ukaka passenger side to drive pamoja kambie. Niko explainia, this is what we are doing. Tunafanya hivi, nafanya hivi na hivi na hivi. Kuja Wednesday hivi, Friday hivi. Ukienda convince vizuri, endo chukua license, nitafutia job na best yangu. Alafu uingie job. Ukiingia job, you'll be doing the same thing. Uko comfortable, then go buy your own truck, financing. No. Niko Seattle, Washington. Unahitaji trucker. Charles Jonjo. I'm not really hiring this year. My wife is driving the other truck. Alafu mimi na driving ingine, so na truck mbili. Unless we make money tununue ingine, ndakwambia. But in the beginning tunaanza sisi wenyewe tu. Bro, is it possible kutafuta US DOT na tax number before you buy a truck? I don't know exactly. Jumini kuchukua DOT, I don't know how that. Lazima ni check. Juu, part of the requirement ya DOT ni ile lazima ulist hiyo truck yako ni gani. So I don't think kama una equipment they can give you a DOT. Sababu requirements ni ile ukichukua DOT, you have to list the vehicle that you own ndio upate DOT. So but si ati ni kitu DOT ni ile tu yani usemaje, United States Department of Transportation number.
So kwa hiyo DOT lazima list how many vehicles do you have? 0. Sijui uta qualify. I don't even know. But si big deal kupata DOT. Dile tu once uko nayo. Unaona? Si ni DOT ni free. Ni free by the way. You just registering, unaambia serikali this is how I do business. Si big deal. Si doesn't really bother you kuwa nayo. Kama uko na limo is kuna DOT pia. Ama kama uko na Uber, I don't know how that works, but you need to have an equipment registered under that DOT. Bila equipment, I don't know. Maybe nijaribu. Mimi nilibuy truck hivi, the following week nikaregister DOT. After nisha buy truck. So si big deal sana. Umeona? So Daura, the best book. Kuna so many books by the way. Ile tu kwangu ile ya debt, because I was in debt, ni Total Money Makeover. Kuna mingi, Rich Dad, Poor Dad, ni very famous. Kuna book mingi sana by the way you can read. Ama hata video pia, video. People have videos, 1 hour, 2 hour video, una watch. Unaona? How to start a business. And search to YouTube utapata video kadhaa. Watch all of them. Na notebook. Usikose notebook. Unaona? So fanya tu hivyo. Maybe mtu amejipanga, can I come and buy a truck nikiwa new there, ama I have to take some time. David 254 ni financing au angalie, yani ni bank inakupatia pesa. So bank ina requirement, how long have you been in business? Wanakuuliza hivyo, 2.5 years. So musema hivi, ukiambia bank, well, I haven't been in business but I've been driving for this guy, alafu una show documents, they might finance you a little bit of money. Kuna mali unaanzia by the way, sit ni strains. Usiwari kwanza utaanza. Nile tu, are you willing to? In the difference. So which visa can be used, can be easy changing, because I tried student visa F1, but it's hard. It needs a lot of money. F1, you come in to study. So you lazima uwa show, I'm coming. Where's to me F1, alafu kuja ubadilishe. Kuja kama student, alafu ingie shule. Then while you're in school, ndio someone kutafuta hizo vitu zingine. Uone kama ni possible. Ni possibility. Kuna a path. Once uko hapa. Yani once uko hapa, depending on your circumstances, the best ni ile, tu mtu wa hapa. That's it. Ukipata mtu kama while you're in school, uoe mtu, then you can prove mmeoana ile genuinely, mna mtoto mmoja for example, uko mpangoni. Unaona? Kwa watu fikiri ati hakunanga shortcut, ati sijui utafanya hivi na hivi. Kama unaoa mtu. Unaona? Clean from day one. Oa mtu mkae naye. Usitumie kwa sababu kuna ile fraudulent, ile unaoa mtu ndio hiyo ni mbaya. The more unakushika tu hivi utakurudisha. Yani kuna watu enda Kemboi uende wapi? Otobarafu atakushika hivi akuulize documents hauna, ndege Texas kesho mtaani. Unaona? Alafu ukwe ban for 10 years. Focus na hizi vitu. Unajua kuna watu wanga, kuna ile focus na vitu ziko genuine kabisa. Kama unaingia states na hii administration hii hataki mchezo hii bana. Mbona vile mshikashika watu tu discrimination na color of your skin. So utatoboaje I'm being honest by the way. Like, ukinotice town ya the channels ambia wasee kuja hapo Ukemboi. Never. I've never said that. It's at your own risk. Naona. Sababu it depends who's president. Kuna wale wabaguzi hataki watu weusi hapa, utapelekwa mbio sana. Na hiyo ndege kama niko nafanya plane spotting hapa MSP airport yetu, utashikwa saa 3 asubuhi. Ndege na come twice a day. Utalala Texas the next day. Sababu hiyo dini yao, jela yao ya immigration iko sijui ni El Paso, Texas. Hiyo ndege na fly 3 times a day, especially December. Ili fly sijui kuna fly sijui how many times per day. Hiyo ndege ina come every day kwa hapa, every day. Unaona? So you don't want anything kama ni shule, ingia shule. The best mwambie wase kuja visiting. But visiting iko na requirements. Juu ni kama vetting. Unaona? Uko na job, uko stable, uko na pesa yako, uko na family ties, kuja visiting. Ujione, urudi. Alafu ndio kuja tena juu. Once umepoa ya kwanza, ya pili unaweza make changes na. Is it easy? No, it's not that easy. Let me be honest. But kama watu wengi alafu juu kama visiting, ukuje upate admission. Urudi, ukuje kama visit, alafu ingie F1. Alafu badilisha kama uko hapa. If it's possible, hata sijui. But it's a long route to take. But kuna wale wase wake, kama uko brave enough to grab the bull by the horn, if you're comfortable enough, do it. If you're not comfortable, well, take your time. Naona hivyo. Nasema tu hivyo by the way. But hizi Kemboi sahi, si Republican in office, utapelekwa immediately. Naona. What about if I have 150k bank will finance me? Kama uko na 150k, wanasema uiweke kwa account for 3 months, ndio ionyeshe hiyo pesa ni yako. Ndio kuna ile requirement. Wasabange tu hivyo.
So kama kuna 150k alafu utaweka kwa bank mahali ikae statement 1 month, 2 months, 3 months, isho hiyo pesa jai move, unaona iko hapo permanently. Alafu sawa, hii pesa ni yako, then you can unaweza withdraw kidogo useme I want to buy a truck for 300 but niko down payment, how much? Utoe 80 weke down, ubaki na maybe 150, 80 ubaki na 70, alafu nunue truck. But now because umeborrow, every time when I make money rudisha hiyo 150 kwanza, because it's like it's your 150. Musema hivyo my perspective. Every time ununua truck, nikiborrow money from my account kununua truck, the first objective kurudisha hiyo pesa kwanza, because that money was for something else. Alafu nairudisha kwanza, I pay back the 150, narudi back to 150, then unataka make profit ingine on the other side. So if you have 150, chances are utapata financing, but lazima kuna requirements fulani, sababu jua hapa states out akujua kutrack you, how did you get 150, ulitoa wapi, unaona, how did you get it? Kama ni illegal, unaona, they want to know that. So kama uko nayo weka kwa account, kwa business, wacha kaa hapo ionekane statement kama 3, 4, 5 hivi, then make your move. While you're doing that, ukingojea ende uendeshe mtu ndio ulani ile learning curve, alafu ukishakuwa ready, juu kuna door ready, ende ununue truck, unaona. Hiyo ndio nasema hivyo, but wanga very specific where you get your money from. Juu mimi angalia account yangu naona umsa kuna door, you do business, alafu napoa loan. Naweza poa loan hata sahi, by the way, ni ile tu right now I'm not ready to have a loan. Alafu pia loan kuna materms, they might give you the first payment you could do after 3 months ama 6 months. Ongea nao, negotiate, usiogope kuuliza, waambie na buy truck sahi January but job inaanza April, can you give me 90 days before my first payment? Sure, atakuwekea 90 days. Alafu utaka hii month hauna job, hauna payment, alafu the 4th month utalipa the first payment, utakusha accumulate do by that time, unaona. Yani kuna zile ma details, zile fine print, you'll do it on your own. Job waga very specific, where did you get the money from, period. Kama ina tracking hiyo basi ni illegal money, unaona, money laundering. Wash inamaanisha hivyo, sijui wash misina do. So ile kuwash pesa ile ujui toka wapi, aina tracking nini. So job ziko ukinunua truck, kwa nini zikuwe bana? Why do you buy a truck na kuna job? Unaona, ziko vibaya sana, utafigure out tu. Job ziko vibaya sana. Hiyo hata si swali, hiyo ni jibu already by itself. Sasa ngapi sasa inafaa kumaliza live sasa? Mupo wa 2 hours hapa. Nimeenda almost 2 hours ama ili kwa TikTok. Hebu tuone iko wapi? Nimekaa 2.5 hours. Inafaa kumaliza sasa hii. Karibu 4 hivi. Watu wanaingia chuo, lazima tukabaye ma shopping za kesho. Unaona. So laughing. Sawa, thanks. David 254, mwende shanga track. So how do you think I survive? The same thing too. No. Labda wewe ni muasema hivi, anybody who like willing to do what I'm doing, honestly, hata ili tu on a basic level, hata kama David 254, utakuwa better than mimi. I guarantee utani bypass, because my limitations ni advantage kwako. Unaona? Mimi one of my biggest limitation ni ile, I don't work weekends. Period. I don't go out of state kufanya job, period. For now. Why? Because I'm raising kids. So my limitation is kids. I'm raising kids. But once they get older, ndakuwa naenda out of state every time. But sahi, I want to spend time with them. Is it costing me money? Ni expensive, lakini it's something I'm willing to live with. Sababu niambia one of my older friends aliniambia, Albert, if you have kids, niko na complain juu watu wangu wasema, I don't have time for anything. So are you complaining about it or you're just saying it? Nikamwambia, I don't really have time. Akaniambia, listen to an old man. Akaniambia, James mpaka leo to Nicholas. Akaniambia, you kilona complain kwangu ni blessing, because my kids when they got older wali move out. So sometimes unapata your identity is shaped by your kids. So ki complain watu wako sahi you want to do your own things, you're better off doing your own things and raising kids at the same time. Because one day watakutoka. Na kutoka umewazoea, you'll regret not having them around. Naona hivyo sasa. Nikasema, I never thought about it that way. Nika switch in yangu perspective. So siku hizi nasema, if I can do something because of my kids, I'm okay with it. Kwa nini? Because one day watagrow up waniwache. I'm going to be an old man, na wao kuna watu wao pia. Ndakuwa tu grandpa. So enjoy ile sema, I'm sacrificing this for that. Alafu uzuri pia mimi na wife to drive trucks wawili. So whatever I'm making, she makes the same money too. Ile tu
sijui kama najua kutumia do vizuri. Yako na student loans, aliingia shule. Sambia, why were you chasing a degree kuna deni na unatumia tracking kulipa hiyo deni? Focus na business, build business, but one day it makes sense kwake. Unaona? So hivyo greetings hapa nani nimesahau kitu. I failed early docking backing. Kinandia usijali bana. You to practice to license. That's the least of your worries, by the way. Usiogope. Mimi nilifail. I didn't fail anything kwa tracking. Yangu ilikuwa propaganda. The first time nilikuwa failed, alisemaje? Nili under-explain pre-trip. The second time akasema nili over-explain. The third time, I took 2 minutes extra kuingia kwa ile nini sasa. Anyway. Kuna one time siku test you, walisema it's too late. Ilikuwa 2, wakasema I can't even test you. But hiyo siku test, so I don't count. Nilienda 5 times kudu test, 5 times. 3 times tested and failed, 1 time passed, 1 time they didn't even test me. And I was patient enough. I think it didn't take 5 months to put a license, maybe altogether. From the time I started to the time I got my license, it got 5 months. I took my time. Kuna wasali graduate, by the time I put a license, they've been driving for 2-3 months. No. Mpaka leo ni madere, by the way. Wengi wao ni madere. Au shino na mimi, mse nini mbaya na yeye, unaona. Kutangulia sikufika. So, namaliza live side, nimekaa hapa 2.5 hours. Kama una swali yote, utaijibu kwa comment section below. Tuendelee live. This week siko job, weather ni mbaya sana. Mbaya sana, by the way. Nimeona weather nisema tu, wala, sijui hata. Kuna, hebu nione. Unless job itokee, atufanye kazi kesho, ground iko so soft, alafu kuna mvua tena next week. Unaona? Kuna mvua on Tuesday, Wednesday, Thursday. Maybe not the job Friday, or maybe Monday. So, hii wiki ni mbaya. Where's the job na mvua? Kabisa. Time is a factor. Mimi, I failed because I stopped for ambulance instead of slowing down. Inakuwaga hivyo, but who cares? Once upata your license, ni kuichunga tu, alafu itakuwa sawa. See, mimi do license once. Actually, I got my license in 2008. Imagine, how many years is that? 2008. History yote ya license ni 15 years ago, I think. I don't even know. No, 2008. Nimekuwa nayo mpaka leo. So whether ikiwa mbaya, contract still runs, na payment still intact? No. Oh, come on. Who's going to pay you for not working? Okay, when you're paid, we make more than we need anyway. No. So kama natenza 1,400 a day, alafu ni miss 1 day juu ya mvua, am I complaining? No, I'm not complaining. Hii ni pesa mingi anyway. So 1,400 a day. You tell me, man. Hii pesa mingi. I'll be honest, but so lipoangalia, piga hesabu yako. Nalipua 125 an hour, 125 an hour. So nikifanya 10 hours times 10, hiyo ni 1,200. Sometimes mufanya 14 hours a day. But sahi juu kuna weather, tuseme tu 8 hours. No, 8 hours. 125 times, kama 8.5. Tuseme tu 8. Hiyo ni $1,000. So utacomplain juu $1,000. Hapana. Hata nisipofanya sahi nikifanya 3 days a week, hiyo ni 2,000 bado. Hiyo ni more than I need. No. Juu ni off season. It's supposed to, by the way. Spring kuna rain, alafu job inakuanga very active daily. Una complain kuanzia mid-April, June, July, August, September, October kuna mvua tena. September, October kuna mvua tena. Mvua ama snow. Ina slow down kidogo. But it depends with the kind of job. Kama mnafanya kazi kwa highway doesn't matter. Highway, kama ni highway ile iko na traffic heavy, you can work every day. Kuna sababu utakuwa job on Tuesday na mvua. It doesn't matter. But sisi ni ile wale makontractor wangu hawana hiyo job ya highway, somebody else has it. It depends, by the way. But I mean, complain. It's more than you need anyway. So I appreciate you so much. How can I reach you? Content zangu zonga YouTube. TikTok nilikataa. I tried to post them on TikTok, wakakataa wakazitoa. So sikupenda kwangu. I don't know why they did that. So mimi nimeziweka YouTube. Unaona? Ukienda YouTube uangalie hii video hii Man Cave Talk, uangalie description section. Uscroll huko chini utaona contact information. Utani reach. Unaona? So whether mbaya contract still runs, yeah. Ile mvua kuna 2 things by then na mvua. Kama kuna matope, sometimes hawataka kuchafua kwa sababu if you're working on a neighborhood, alafu kuna construction site hapa hivi, mkichafua barabara wana clean. Kwa ile mashine ya kuclean barabara immediately. So kama kuna matope, how often are they going to clean? Sababu mnachafua ina clean. Lazima wangoje mvua iishe ndio sawa clean, because maneighbor complain. Neighbor ki complain, project is shut down. No. So au gamble. Okay, maybe kama say job ya pond imesimama juu it's melting. No. Mchafui barabara.
kuna hizo factors, but still you're already making more than you need, so huwezi complain. Note this name, nakuja kukusumbua huko David 254, walk me through. Sasa wewe piga tu simu kama niko job na nini. Hiyo ni Crimson perspective. Hiyo ni ukiwa na track yako tu, ama track yako lazima hii ni track yako, they pay you for your track, unaona, unalipa more. Ama tu ukiwa employee $125 an hour na track yako, by the way. Kama uko na quint, kama uko na quad ile kuna 2 axles, 120. Kama uko na side dump, 117. Kuna ile category, unaona. Kama una tractor yako na trailer yako, 135. Kama uko na gari tano, $200 an hour, 250. Yani ina vary, na mimi naambiaje, yani ni ile it gets better. Hii yangu ndio 125 ni gari moja hapa. Kama una gari tano na yani I don't know what to tell you. Mimi nasema kama niko na tano sasa hivi kuna 200 an hour, because kuna ile, because I'm working for somebody else, ule subcontractor. Yeye anapo ile check ya 200, ananipatia 125, ana keep 75. Naona hivyo. Kama nina gari tano but yeye ana gari 10. Ndio hiyo mfanyia uko na gari 10. So they get more money because wana negotiate. So maybe being a subcontractor, I have to go with the rates au wananipatia, because they have to keep their money too. Naona liability yao, kuna insurance, wana vitu kadhaa, so pia lazima wachukue expenses zao, lazima wahaya mtu wa to manage, so ni kama commission. So 5 trucks inakuwa better, so every time una grow you're getting closer to your goal. Inamusema hivyo, so huwezi shanga ukiwa employee. How much employee ni kama, it depends na experience yako. I think it has 28 to nasema 42, but hiyo depends. 42 ni the most experienced, na amekana hiyo kampuni maybe 2 years 3 years. 28 ukianza, unaona, ukindrive mimi na kulipa 35, mlipa 35, but hiyo ni mimi tu. Somebody anakulipa 30. No, it depends with who you working with. Kila mtu kuna rates zake. Sasa so ndio hivyo, but ni 125 an hour. Wewe niambie how many times I complain, sikufanya job leo. Huwezi complain. Nimusema nini yangu next ni real estate, ni stabilize your income. Na ukiwa employee, how much per hour? Crimson employees, it depends who you're working for. Rates ni between 28 to 35 to 42. 42 ni the most experienced, labda umedrive truck for 10 years, naona ndio hivyo, $42 an hour. Lakini starting ni 28 hapo, I think, ama 25, sijui. 28 to 42 ni W2, naona W2. But as an owner, 1099, hiyo ni different. It depends how many trucks you have, naona. Inaweza kuwa make 25, 125, gari mbili, hiyo ni 250 per hour, gari mbili. Gari 4, hiyo ni 500 per hour through broker. Uko na gari 5, hata una bypass broker, unaenda directly kwa nini, una negotiate na contractor, anakwambia I need trucks for 3 months, truck 10, una 5, I need 5 more, una negotiate, sema 250 an hour. Okay, una show up, because you're the one making the deal, unaona, inakuwa different. But kama unatumia broker, you have to go with whatever broker may decide, ama subcontractor. But still, kwa mtu kama mimi, for the price ya kukaa home na watoi wangu, I just take it. Alafu nakuwa na budget. When the kids get older, probably nakuwa nishaanza hiyo real estate anyway. Because one of my friends alianza tracking 2019, 2020 akawa na track 5. Sahii as we speak ana gari 10, by the way. 10 trucks sahii as we speak. Na imagine, unasema 10 trucks na nini ingine, ako na real estate. Ako na nyumba sijui ni how many doors. Ako na maybe 40 doors. So ako na rent inakuja na truck inakuja. So you can grow when determine how you grow. See it ni you're limited by one track. Kuja kuna one track comfortable, hiyo ni wewe. You want to be comfortable. Kuna wasa wana gari 10 na nyumba 40 doors. No. So kama hiyo door ni 1,000, hiyo ni 40,000 from this side. I don't think ni 1,000, 1,500 hivi. Hiyo ni 1,500 times 40 plus 10 tracks. Ina make difference sana, by the way. No. So wewe sema ati I'm thinking about it. Utagrow. Kuna best yangu hapa na magari 5 4, hata siwezi wataja jina mpaka niwaulize. Nataka hao wenyewe, kuna I have to protect their privacy. Bado kuja hapo utaona majina useme huyu ni Mkenya, huyu ni Mkenya, huyu 4, ala 5, oh goodness, no. Unajua tu majina za Wakenya, utazijua tu. But I have to keep their nini. Wajanipatia authority ya kuongea juu yao. But mimi ndio bottom of the list. Unasema gari 5, 4, naona. So, tumaliza live. Nini? Ukiwa fresher, how do you
how do they pay you $28 an hour ukianza na license? Pia lazima kutrain kwanza, lazima kutrain because nikikuhaya na ujui job ni burden ni kwangu. I can't pay you a lot of money na ujui job. I did that once, I regretted it. No. Deralingia kwa mtaro ikanicost $12,000. So hakuwa najua vitu mob. Kuna ile training, learning curve iko, but ndio hivyo, people pay you based on your experience. Sasa so namaza live hapa naanza na YouTube ama naanza na TikTok. TikTok iko taa. Kuna watu wangapi TikTok? Kuna watu 35. So kama una swali yote, comment below. That try next week kama 1 hour 2 hours kama niko home nichape live ingine if it's possible. Kama iko possible sijui ndabe tu video ya mandege hizo ndege zangu hizo Airbus hapa hivi. One is missing ama kuna Delta, American, United, JetBlue, Spirit, Hawaii, wale run Airbus. Kuna Alaska yoga Boeing. So I'll try and make the your plane video. Tuongea story nyingine. I'm trying to change the topic. Na mimi niko na dream ya passport pekee. Pata passport basi. Unfortunately siwezi kusaidia. I used to help people na mambo ya passport when I was running 3 trucks. Niko na extra money. Mazes they run 3 trucks for almost 2 years now. So bahati mbaya. But kama ni best yangu tunaweza ongea when I get money, disposable income. Sasa niko tight. Niko budget sasa hivi baya sana. Sasa so tamaza live basi. Anything else? Take care. I wish to call you for guidance. Albert, namba yangu iko YouTube. Enda kwa Maisha States channel YouTube. Kwa hii video hii live. Hii ni Man Cave Talk Live. Angalia video description. Utaona contact information. Enda mpaka chini kabisa utaona. Nimeificha in a way. Ndio ukiipata uipate. Juu unajua when your phone number iko available hapo hivyo juu, you get so many unnecessary calls. Sawa. Simu ndio hii by the way. Ndio simu hapa. This. Ndio hiyo namba ya simu hii. Unaona? Niko na simu mingi, niko na personal, business, Maisha States, business tracking. So simu zangu ndio hizi, kweli kabisa. I'm not kidding. Ili kwa ya mtoi akataa, unaona? Nina simu 3 mimi. I have 3 phones. Mini drug dealer, unaona? Kuna personal, Maisha States ndio hii. Hii ni mimi Albert, hii ni ya business, Alhal. Unaona? So simu ni ukweli kabisa. Namba ina exist. If you call me now, sasa siwezi answer because I'm going to my kids, I'll have to shopping, but I'll get back to you. No, sidanganyi, I will. Piga, tuma text message nipatie jina yako ni save, alafu tutaongea. Itakuwa hata ndaongea more free. Unajua ukipiga simu kuna community guidelines. Ndaongea ujinga yote. But hapa hivi lazima nikuwe professional. Ni kweli. Hapa ni professional. Lazima nikuwe hapa lazima upatie na ile kuna community guidelines. Niko very careful mungia online. Because somebody can pin my video aniweke allegation. Albo alisema sababu mwaga very careful, niko very control. Kwa simu hata kini record nasema that was a private conversation. Anyway, ndio hiyo basi. Naona. Wapiga simu kwa una time. WhatsApp. Nizaambia namba lakini hata namba sifai kuambia. Yaani wanasema according to TikTok hata don't give away your number kwa nini? Somewhat. Sijui kwa nini walisema hivyo. Maybe they have their own reasons. Maybe kuna experience fulani ilifanyika. So musema itafute YouTube, Man Cave Talk Live ya leo, description, or any video, by the way, or any video. Utaona hiyo hapo chini kabisa. Utascroll uone ile message yangu yote, uone equipment I've used for this video, uende chini, contact information, kuna email, kuna handles za social media, ni @Maisha_states. Hivyo. Nimetaka kuweka kwa TikTok, Facebook, YouTube, hata DM, anything, hata Instagram. Nile tu, I don't believe na Instagram, juu Instagram, Facebook is the same thing. Alafu sipendi kupost video huko by the way. Naona, so kitu kaa hiyo. If you wanna reach me utanipata, usiogope bwana. Namba iko. Ndaongea more free, utashangaa. Ndaongea more free. Ndaongea na wewe for 10 hours. Naona. Sasa, so wazi. Baadaye basi wase. Saka peace. Naona, peace. Muko pimsi mmoja wa Minnesota hapa aitwa Tall Guy Car Reviews. Kafanya piece 2. So ikasema I like that. So mu end hivyo. Juu TikTok yuko taka end kila saa. Sijui kwa nini. Imekubali. Sawa. YouTube. Nani mbaki hapa hivi? Ukiwa fresha, okay sawa tumemaliza hapa 16 people. Next time basi wase. Bwana. PC YouTube basi. Baadaye. Ngojea recording on Friday. Like a recording on Friday.